enabling women to get good education. And then came the dimension of embedding women in various community structures. So from practical, you move into strategic areas where you say various committees. It was about the participation was token, but the fact that you recognized that that token presence was important and needed to be put there was important. So that was in a sense a strategic breakthrough. That women's structures, be it PTAs, be it village sanitation committees, be it any structure, ward level or panchayat level or municipal level that was being created, that you recognize the need for putting women in, and that includes the working groups, that includes the places where plan formulation happened. Kerala has this unique characteristic of a very high women participation in the Gram Sabhas and the ward Sabhas. And this has not really come about because the women are extremely empowered. We started off with a scenario in which women were missing from the Gram Sabhas. And one of the answers to that, or one of the solutions that was prescribed, ended up creating Kudumbashree, the network of community women, where we do not call our SHGs, but neighborhood groups that are supposed to be feeder communities into the Gram Sabha. But the thing is, the Kudumbashree network was able to bring in such a huge mobilization and participation of women in Gram Sabhas that later on the question came, where are the men in the Gram Sabhas? So that was the extent of participation. On the face of it, it looks good, but there are some questions to be asked. Was this a way of getting compliant Gram Sabhas, because you could be sure that the women would not be raising their voices or coming out with critical inputs against or questions of the local government? And from there comes the question also as to, if that was so, why? Why was it that women were not raising issues? Is it because they had no issues to raise, or because they had themselves learned or been captured, brought into a mindset of being a captive audience? So challenges have also been about how do you convert participation and presence in local governance structures and community structures, and the Gram Sabha in particular, into strategic participation and informed participation and deliberation in these places. It has to be step by step. It is an empowerment ladder. First, you get the space, then you get the then you get the visibility, and from the visibility, you might be able to use that visibility for good, and you might be able to then raise and bring to the fore issues that are that burn with you, and issues that are not just about the common good, but also about things that matter to women. Because for a woman to voice issues that matter to her are also not really. I mean, they have been sort of cleansed out of her DNA, and it's important to be able to bring that back. So the experience of Kerala is mixed in that we've had strategic interventions, we've had practical interventions. The 9 local governments who have been making their presentations will be giving you an offering that is a combination of both. You see both practical and strategic interventions. You might see that there is a pattern to these interventions that are coming in, because somehow we are also bereft of ideas, and because we are bereft of ideas, we tend to look at what others have done. We come up with similar models, but sometimes that model, it's not just about replicating a model, it is about creating or recreating one. And there you find the nuances of hope, of change that are coming in. So the system in Kerala, with the women's component plan, has grappled with the matter of allocating adequate resources
with the matter of converting these resources into projects which are sensitive to women and women needs and women empowerment requirements. And if you've managed to cross both these hurdles, then comes the next hurdle, which is one we haven't successfully crossed yet. And that is that of ensuring that the amount that is allocated and projectized is actually spent and spent well. And if we do spend, the question of outcome and the quality of expenditure also raises flags. So these are all problems down the way. But what the system has, this experience, long drawn out experience has really done for us, has been that it has generated leadership. It has developed a capability of decision making. It has converted community institutions and Gram Sabha into gender sensitive, gender friendly institutions. It has also brought in an understanding that gender and women empowerment is actually nothing really but seeking your rightful place in the sun. It is about equity. It is about ensuring that everyone is seen and treated equally, that the differences that are created by caste, race, sex are overcome, that we see humans for what they are and are able, therefore, to, as communities, respect each and every individual. And you will see in the presentations that I've made that there is a glimmer of that understanding. It comes in the newspapers, women newspapers that were created. It comes in the women's studies that have been made. It comes in multiple strategic interventions. It comes in the whole process of the Jagrata Samitis that that have been revitalized or have been made vibrant. It comes in this never say die spirit of continuing to take on and take on a problem until it is completely and satisfactorily addressed. So yes, we've got some gains, we've got some losses, and we're still learning. Thank you for your patience. I hope you have a wonderful webinar. Good day. Thank you. Thank you, madam. And you have set the tone and the background for this webinar. Now, actually, I invite Dr. KPN Amrita of Kila to moderate the sessions to come, next session. And over to Dr. Amrita. Thank you, Dr. Joy Elaman. Respected Principal Secretary Sarada ma'am, respected panelists, other dignitaries present here, the respected persons present here as our today's webinar participants from local bodies. As already mentioned by our Kila Director General, there are 9 local bodies going to present here their good practices and initiatives they've done for empowering women in their local area. All the local bodies have their own unique experiences to share with us. As our Sarada ma'am explained before, these lot of attempts have done by our local bodies all over Kerala to raise the status of women through local governance, especially through Women Component Plan and other participatory bodies. But I wish to mention especially that since this 13th plan, our local bodies have deliberately taken action and initiatives to formulate and implement the projects to raising the status, social and economic status of women in the local bodies. So I am very happy to present these local bodies in this webinar to share their experience. First, I warmly welcome Nulpura Grama Panchayat. There are two block panchayat here. There is one district panchayat here, and the balance 6 are Grama Panchayats. First of all,
I very happily welcome Nulpura Grama Panchayat President and team to share their experience with us. The primary focus of their interventions, there are a lot of attempts they have done, but the primary focus is on gender status study or women's status study and gender budget, with incorporating all the concepts and considerations of gender budgeting. So with this small description, I invite Nulpura Grama Panchayat to present their video. Okay. Nulpura is a Gram Panchayat situated on the edge of Western Ghats in the Wayanad district. The history of women's movement in Nulpura Gram Panchayat is as old as the tribal culture that existed in the area before the colonial period. The influence of women is more pronounced than that of men in family management control, participation in income generating activities, and choice of partners in various tribal communities, which make up about 40% of the population. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവുമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലവും നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കൈക്കൊണ്ടത്. ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും മറ്റ് ദരിദ്ര കർഷകരെയും കർഷക തൊഴിലാളികളെയും എല്ലാവരെയും ഈ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ള സമീപനമാണ് നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊണ്ടത്. Women development activities in Nulpura Gram Panchayat. Women status study. Nulpura Gram Panchayat conducted a women status study to facilitate the formulation of local women's policies and to formulate appropriate action plans to ensure gender equality and gender justice at the Panchayat level. In addition, to find out the interventions, gender sensitivity and gender awareness in the socio-economic, educational and health sectors of this Panchayat and living conditions of women in families and their sense of control and femininity. Pratikshalayam. Having the realization that childbirth is not just a mechanism in woman's life, but a social responsibility, Nulpura Gram Panchayat has joined hands with Family Health Center and constructed houses under the name of Pratikshalayam and providing free food and care facilities to pregnant women and their families in the tribal community, both before and after childbirth. It is another milestone in the list of women welfare and development activities of the Panchayat. Harida Karma Sena. The Harida Karma Sena, which was formed with the objectives of increasing the income of women, job creation and social hygiene, is one of the important activities undertaken and implemented by the Panchayat. Yoga Training Centers. Yoga training centers run exclusively for women at various centers of the Panchayat for the health care, mental concentration and vitality of women are a manifestation of the interest of women in the Panchayat. Janani Suraksha. This project utilizes the potential of Ayurvedic treatments to provide antenatal and postpartum healthcare to women. Women Fitness Center. One of the major activities of the Panchayat in this area is the provision of training facilities exclusively for women in physical fitness and innate martial arts such as swimming, karate and kung fu for the benefit of senior women from school level with the objective of increasing the level of self-defense and self-confidence in women. Women-friendly toilets. The construction of women-friendly toilets with napkin vending machine facilities as part of making the public institutions and other institutions in the Panchayat women-friendly.
Through the effective implementation of various projects, Panchayat succeeded in improving the status of women in Nulpura. Unmute. Yes, thank you very much, Nulpura team. Next, I invite Tanalur Grama Panchayat here. Here also they have done lot of activities as the part of making the Panchayat gender friendly. The very noticeable interventions are, they have published a newspaper called Samata, and then they have developed a gender policy, and they have a plan of maintaining gender protocol in schools and other institutions. So very happily, very warmly, I invite Tanalur President and team to share their experiences in this webinar. Please, Tanalur. താനാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു കാർഷിക തീരദേശ ഗ്രാമമാണ്. 23 വാർഡുകളാണ് പഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. 62,000-ലധികം ജനസംഖ്യയുണ്ട്. 1996-ൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം 50% സംവരണം വന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 50% സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടും സ്ത്രീകൾ വന്നു. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം 2018-ൽ താനാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജെൻഡർ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായ ജെൻഡർ നയം നടപ്പിലാക്കി. അത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. താനാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും അന്തസ്സോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് താനാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. Publishing a newspaper named Sarada was a significant program done by Tanalur Grama Panchayat, among other works to ensure a gender-friendly local governance. On March 29, 2018, Honorable State Assembly Speaker Sri Ramakrishnan presented the gender policy to the public. The issues identified in the policy were categorized into subject groups on education, health, employment, creativity, and social security. The idea of a woman-led newspaper was born out of the theme creativity. A one-day workshop was conducted by the Malayalam University's Department of Media Studies. In addition, various trainings were imparted in this regard. After the training, they started collecting reports. Emphasis was given to women of the Panchayat who have proved their ability in various fields and various schemes of the Panchayat. On January 29, 2020, the newspaper Samada was published by Dr. T.N. Seema, Green Kerala Mission Vice Chairperson. 20 housewives who are only having 10th standard education got constituted as an editorial committee. They received 3-month continuous training. The second edition of the newspaper is ready to publish now. This can be considered as great model to empower women by utilizing their creative capabilities through such programs. Jagrita Samiti. Jagrita Samiti, a mini court system, has been functioning efficiently in Tanalur Grama Panchayat for about 3 years. Out of a general body of 30 to 40 members, 9 members are elected to the ward level vigilance committee. The Panchayat Administrative Committee is fully responsible for selecting the members of Panchayat Jagrita Samiti. It includes the Panchayat President, ICDS Supervisor, Doctor, CDS Chairperson, Police Officer, and member who are acquired membership through nomination, woman member, SC, women lawyers, and elected ward level conveners. Accordingly, the vigilance committees meet once a month and the reports are codified by the Panchayat level vigilance committee. More complaints are being received. Some complaints do not reach the vigilance committee as they are confidential in nature. Complaint boxes have been set up at Anganwadi centers in each ward to deal with such complaints. Complainants who are reluctant to speak openly can prepare it in writing and deposit it in the box. Tanalur Panchayat prepared a gender protocol in schools. Gender protocol meant to address mental and physical issues of girl children. They enlisted some major points to address gender issues in school through the gender protocol.
പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ നയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2020-21 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് GRC പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു തൊഴിൽ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കൽ, തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകൽ, ലേബർ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കൽ എന്നിവ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ സജ്ജമാക്കുക, പെൺകുട്ടികളുടേത് മാത്രമായ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം തയ്യാറാക്കുക, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സിനിമ, പത്രം, നിർമ്മാണ ശില്പശാല നടത്തുക, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ വിഷയമേഖലകളിലും ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പഞ്ചായത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അവരുടെ പദവിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you, Thanalur Grama Panchayat President and Malliga Teacher Vice President and other team members. Next, we go to Porur Grama Panchayat. Porur Grama Panchayat has made a tremendous role in the field of women empowerment involvements, and especially their significant role is of their mention about their gender resource center, which was in our 13th plan guideline. So we shall go to the Porur Grama Panchayat, please. Porur Panchayat, located in Malappuram district in Kerala, has made a tremendous role in the field of women empowerment. Porur Grama Panchayat Sri Sauradatinte ഭാഗമായി 2 വർഷം ജെൻഡർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പഞ്ചായത്താണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തായ്ക്കൊണ്ടോ എയറോബിക്സ് പരിശീലനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഷീപ്പാഡ് പദ്ധതികൾ, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സംവിധാനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 33 അംഗനവാടികളിൽ ലൈബ്രറി, കൗമാര ക്ലബ്ബ് എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കുടുംബശ്രീയെ കൂടാതെ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്ററെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംരംഭകത്വ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ച് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Women development activities in Porur Gram Panchayat. Gender Resource Center. At first, the Gram Panchayat constitute Gender Resource Center and appointed community women facilitator for coordinating the activities in this field. Gender Resource Center also forms various subcommittees. Then they called Special Gram Sabha for Women and consolidated the suggestions and comments given by participants of Gram Sabha. Based on this report and suggestions from Gram Sabha, they implemented projects. And these projects fulfilled both strategic and practical gender needs of women. Karma 2018. Karma 2018 focused on implementing the things suggested by the women Gram Sabhas, and they prepared the register for job seekers and organized an entrepreneurship meet known as Karma 2018. Main project of Porur Panchayat was that they constructed a building for women. It includes fitness center, lifestyle disease prevention center, yoga center and recreation. Through this project, they aimed complete development of women. Girl-friendly toilets and she-pad units. The Panchayat constituted girl-friendly toilets and she-pad units in all schools. Martial arts training for women. Panchayat provided martial arts training for both women and children.
പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി പോരൂർ എന്ന ആശയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ ആ ആശയത്തിന് വലിയ തോതിൽ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്ത്രീ സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതൃകയായി മാറാനും പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. Porur Gram Panchayat has done activities not only for the empowerment of women but also changed the attitude of society and family towards women. Okay, thank you for the presentation of Porur Grama Panchayat. Next we go to Valur Grama Panchayat. Valur Grama Panchayat also have taken so many initiatives in the women empowerment area. But the specific thing is their gender status study. Part of the gender status study, they concentrated on the reproductive health of women in the Grama Panchayat. That's the special thing here to mention. So over to Valur Grama Panchayat, please. The developmental activities of Valur Grama Panchayat, located in Kottayam district, was just like any other local self-government institutions till 2018. They had started working with a women organization, Sakhi, from 2018 onwards. That resulted a change in the whole scenario regarding gender issues. Last year, we conducted a detailed study about women in our Grama Panchayat. As we all know, nowadays, government and non-governmental organizations are conducting various programs for empowering women at various levels. But we are sure that only by knowing the real problems faced by our women community, we could frame projects which can solve the acute problems faced by women. It is this realization that led to frame a project about women's studies, and we succeeded in completing the study, and we published a report regarding the study with the help of an organization, namely Sakhi, in Trivandrum district. And on the basis of the recommendations of that report, we framed certain projects during 2020-21. And we are at the stage of initiating some of the projects during the coming months. We started our GRC on the 22nd of August 2018. And after that, all important days, especially related to women, children, and senior citizens. Panchayat has conducted gender status study and a gender desk in school is also started. Gender status study is published in 2020. A logo for gender desk is also published. The project, actually we always telling to all the panchayats that it should not be just a report. It must taken up in the coming planning of the projects of the panchayat. So luckily, or maybe it is the will of the governing body that this report is taken up later also, that they have included projects from this report. For example, they have included a menstrual cup project, distributing menstrual cup project for certain number of women in the panchayat, which is I think unique in the state. Maybe 1 or 2 panchayats have done earlier. Anyway, it is a very proactive step towards the women's equality, gender equality in the panchayat. We hope this will be a model for other panchayats also. The first thing they have done is the rejuvenation of Jagrita Samiti to handle the cases of harassment against women and children. They have conducted Panchayat Jagrita Samiti on time. The filed cases had been increased and counseling sessions also conducted to address the grievances. This led to the strengthening of Jagrita Samiti in the Panchayat.
Other women-friendly activities in the panchayat are setting up of sanitary napkin vending machine, women-friendly toilets, and changing rooms. The panchayat also fixed baby cradle in front of the panchayat office. Okay, we are very glad to see this presentation. Thank you. Next, we go to Puvar Grama Panchayat. Actually, Puvar Grama Panchayat have initiated many projects, but the most noticeable initiative in the women empowerment area is Jagrada Samiti. So we can see their experiences. Over to Puvar Grama Panchayat, please. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രോഗ്രാം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഒരു തനതായ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Puvar is a coastal village at Thiruvananthapuram district. The successive Panchayat Samitis have given ample importance to women empowerment activities. Through Kudumbashree self-help groups and women component plans, the Panchayat have initiated many projects for the empowerment of women. Most notable initiative in women empowerment of Puvar Panchayat is Jagrada Samiti, which was started in 2004. അവിടെ 15 വാർഡുകളിലായി ഉള്ള ജനസംഖ്യ 22,000-ഓളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയാണ്. തീരദേശ മേഖല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ധാരാളമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും അവിടെ ജാഗ്രതാ സമിതി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാർഡ് തലത്തിൽ പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വരികയും അത് സുഗമമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എന്നതിനുപരിയായി ശാന്തിഗ്രാം എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററെയും കൂടി നമുക്ക് ജാഗ്രതാ സമിതിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സേവനവും നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായി ഭവിച്ചു. കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഓരോ ജാഗ്രതാ സമിതി യോഗങ്ങളിലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, കൂടാതെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം, ഇതൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാ മാസവും 3ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും ഏകദേശം 3 മണി വരെ നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും അനുഭവമുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ പല പരാതികളും നമുക്ക് ഈ ജാഗ്രതാ സമിതികളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, പണമിടപാടുകൾ, പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പണമിടപാടുകൾ പോലും Even though Jagrada Samiti can't provide solution to all issues pertaining to women, but help the women to voice their problems and find solution to a large extent. Awareness campaign conducted under Jagrada Samiti with Kudumbashree and Anganawadi have given women the strength to express their grievances in Jagrada Samiti meetings. ശാന്തിഗ്രാം നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വനിതാ കമ്മീഷന്റെ എ ഗ്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനായ ശാന്തിഗ്രാം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പൂവാർ പഞ്ചായത്തിലെ ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു. Along with the Jagrada Samiti, Panchayat also initiated many other steps for empowering women, including effective utilization of 10% of women component plan. Okay, thank you, Grama Panchayat President and team. Next, we go to Block Panchayat. It is Kozhikode Block Panchayat. Their interventions are generally known under the term Samatha.
which is comprehensive women empowerment project. They targeted the women leadership development here. So and also the mental health care of women. There is a team there working as in the name of Manasa also there. So we can go to the experiences of Kozhikode Block Panchayat, please. One of the essentials for achieving the development goal of a society is to uplift the women who make up half of the society to the mainstream. Gender equality is one of the activities that focuses on the goal of global sustainable development. Samada Women Empowerment Scheme is a project implemented for the last 4 years by the Kozhikode Block Panchayat with an emphasis on gender equality awareness and women empowerment. The project, which focuses on the social, economical, political, and cultural spheres, has made great strides in creating gender awareness in the society and enhancing the leadership of women. The main achievement is to formulate and implement a local women policy that enhances entrepreneurial capacity, mental empowerment, and the potential for creative development through significant interventions. Status of women in a society is considered to be universally accepted criteria in marking the progress of a society. It was Kozhikode Block Panchayat's firm conviction that the idea of gender equality should be part of governance policy. Samatha is a project designed for that. Comprehensive Women Empowerment Project. Through this project, the Kozhikode Block Panchayat aimed to address the gender issues in 4 areas: social, economical, political, and cultural. Women's status study and policy document preparation were major initiatives of Panchayat to raise this discussion among common public and to identify the issues of women in the locality. Block Panchayat formulated a set of projects for empowering women and earmarked funds for these projects. Through these interventions, the Panchayat is confident that the leadership has been deliberately shifted to women and has made great advancements in women leadership development. Vocational training, entrepreneurial development, Eithupura, Sarga Sangamam, counseling center, adolescent empowerment programs, posting of women facilitator, mental health care for women, self-defense training, mom for mothers with disabled children, gender parliament, women's development center, skill development center, gender resource center. Although the block panchayat had planned for more projects, there were so many hurdles to get the project sanctioned. The success of these projects lies upon the leadership intervention of Welfare Standing Committee, sincere and insightful works of CDPU, strong support from Kudumbashree District Mission, hard work of community women facilitator and resource persons from all the 3 panchayats, and academic and hand-holding support of KILA. Manasa is a project that provides effective facilities which increase the confidence, fulfill the needs and alleviate the stress of students from schools under Thiruvananthapuram District Panchayat. Girls' amenity centers have been set up in 26 schools in the district. Napkin vending and destroyer machine have been installed in all government high schools, higher secondary schools and all educational institutions. A total of 150 sets of machines were set up in 142
educational institutions in the district. Raksha is a project implemented to impart karate training to girls in schools under the jurisdiction of the Thiruvananthapuram District Panchayat to prevent self-harm and violence against women and girls in the society. 125 government-aided schools under Thiruvananthapuram District Panchayat mobilized 6,000 girls on March 8th, that is on Women's Day. The children's karate show at Thiruvananthapuram Greenfield Stadium attracted world attention and set a Guinness World Record. The major goal of our project Sarada is gender equality in its all means. The main activities to achieve our goals are gender sensitization programs in grassroots level, in ward level, leadership and entrepreneurship development programs, formation of gender resource group in block level, and formation of women clubs in ward level, and intervention like individual and family counseling, stress management workshop for women, and self-defense training for women. We have organized cultural events to promote the participation of women in such programs. We have formed a group of mothers of disabled children to address the special needs they have. By doing all these programs, we are moving ahead towards our goal. Thank you, President, CDPO, and other team members of Kozhikode Block Panchayat. Next, we go to Vadakancheri Block Panchayat. This project is very famous everywhere in Kerala and outside Kerala, which is known as Green Army. The feature of the Green Army was its female participation. And the major attracting part of Green Army is that they equally pay women and men. So we can see the experiences of Vadakancheri Block Panchayat, please. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2005-10 കാലത്താണ് ഗ്രീൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംയുക്തമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ, നെൽകൃഷി മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം അന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച വനിതകളുടെ നല്ല മുന്നേറ്റമുണ്ടായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത്. മെക്കനൈസേഷൻ നന്നായി നമുക്കിതിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കാനായി നല്ല ലാഭം ഉൾപ്പെടെ ഒരു തൊഴിൽ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും കർഷകർക്ക് ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാകുകയും തങ്ങളുടെ കൃഷി. Vadakancheri is a block in Thrissur district of Kerala state in India. Vadakancheri block headquarters is situated in Vadakancheri town. The Green Army was born out of the idea of transforming the agricultural labor sector into a sector of social security and job security. The project was only focused in increasing production but was undertaken by a local body with the assistance of central and state funds. Women who were once alienated from agriculture sector for a variety of reasons have returned to agricultural work through the Green Army. The Central Ministry of Rural Development, which has seen first-hand the Green Army, is left in Palakkad, Thrissur and Malappuram districts. Women producer companies, on the other hand, have begun to streamline the operations of the above institutions, create favorable infrastructure and carry out product branding and mass sales. The feature of the Green Army was its female participation. It was in this context that the Green Army came to the force with the latest technology and brought women back to the agricultural hygiene as an agricultural force that taught them new technology. This has become a milestone in the revival of the agricultural sector in Kerala. Due to the cost of production in agricultural sector, farmers began to withdraw from farming.
Women, who were more likely to be agricultural workers, lost their jobs. This was due to the need for technical expertise in agricultural cleaning. This method of employment on a cooperative basis provides job security for women. The most important thing is that the activities of the Green Army were directly witnessed by the Union Ministry of Rural Development. The major attracting part of Green Army is that they equally pay women and men. The result is that the ministry approved the formation of Green Army model in the remaining 43 banks in Palakkad, Thrissur and Malappuram districts. The projects were implemented with the funds of central government, state government and local self-government institutions under the scheme named Mahila Kisan Shaktikaran Pariyojana. Later, the Labour Bank was extended to some other districts. ഗ്രീൻ ആർമി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കിൽഡ് ലേബർ ബാങ്ക് ആണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ സ്പേസ് സ്ത്രീകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ആർമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഗ്രീൻ ആർമിയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്നുള്ളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഗ്രീൻ ആർമിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു 40 ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് MKSPയിൽ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമായി ഈ പദ്ധതി മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ നടിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ ലേബർ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. അതിനകത്ത് വീഡിങ്ങിനകത്ത്, സ്പ്രേയിങ്ങിനകത്ത്, ട്രാക്ടർ അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ ലേബർ ഡേയ്സിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നെല്ലില് മാത്രമല്ല, തെങ്ങിനകത്ത് അവര് തെങ്ങ് കയറുന്നു. അപ്പുറത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്കകത്ത് ഇറിഗേഷൻ നന്നായി, നല്ല ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ സാധ്യതകൾ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 10 സെന്റിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൂടി ലേബർ ബാങ്കുകൾ വഴി നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, കർഷകരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ പച്ചക്കറി കൃഷി ലാഭകരമാകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ, ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ കർഷകരുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേബർ ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം സ്ത്രീകൾ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൃഷി വളരെ വേഗതയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം 2 വീലർ ഓടിച്ച് ഗ്രീൻ ആർമി അംഗങ്ങൾ വരുന്നു, ലേബർ ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങൾ വരുന്നു. മാരുതി ഒമിനിക്കകത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും കൂടി അവർ സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഒരു വലിയ മാറ്റം ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Thank you, the President and Anup Kishore, President of Green Army, and other team members of Vadakancheri Block Panchayat for sharing the experiences to us. Next comes District Panchayat of Thiruvananthapuram. Their major initiative, noticeable initiative, is in the field of self-defensing training program for girls, which is featured in Guinness Book of World Records. So we can go to the experiences of District Panchayat Thiruvananthapuram, please. കേരളത്തിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിനും 1/4 നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലിക നിയമം കേരളത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം അധികാര വിഭവങ്ങളും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. 1996 ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിൽ നാം തുടക്കം കുറിച്ചത്. കേരളത്തിലെ വികസന രംഗത്ത് പുതിയ ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം തുറന്നു വെച്ച അനന്തമായ സാധ്യതകൾ 1/4 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസന രംഗത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത് 1998. കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത്
കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അഭേദ്യ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി കേരളത്തിലെമ്പാടും പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുക. ആ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനവും കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനവും കടന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സമിതികൾ, എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള സമിതികൾ സ്ത്രീപക്ഷ വികസനം എന്നൊരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ തയ്യാറായി. അത് ഗ്രാമീണ തലത്തിലാവട്ടെ, ബ്ലോക്ക് തലത്തിലാവട്ടെ, ജില്ലാ തലത്തിലാവട്ടെ, നഗരസഭാ തലത്തിലാവട്ടെ, സ്ത്രീപക്ഷ വികസനം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിന്റെ വികസന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം മുതൽ വികസന രംഗത്ത് ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Thiruvananthapuram is the capital city of Kerala. The ambitious initiatives and proactive approach of the Thiruvananthapuram district Panchayat have won it national honors. The notable initiatives in women empowerment of the district Panchayat includes Suraksha, self-defense training program for girls, which is featured in Guinness Book of World Records. Manasa, providing high-tech amenity centers for girls in schools. Somanya, projects for transgenders and other projects in association with Kudumbashree. The district Panchayat had taken up the challenge of creating innovative projects in women empowerment. Notable among them is the self-defense training program for 6,000 girls studying in the schools of Thiruvananthapuram. Raksha is a project implemented to impart karate training to girls in schools under the jurisdiction of the Thiruvananthapuram district Panchayat to prevent self-harm and violence against women and girls in the society. 125 government-aided schools under Thiruvananthapuram district Panchayat mobilized 6,000 girls on March 8th, that is on Women's Day. The children's karate show at Thiruvananthapuram Greenfield Stadium attracted world attention and set a Guinness World Record. For the first time in the history that a local self-government institution has set a Guinness World Record. Another one is the scheme named Manasa, providing high-tech amenity centers for girls in schools, which is widely appreciated by students and public. Manasa is a project that provides effective facilities which increase the confidence, fulfill the needs, and alleviate the stress of students from schools under Thiruvananthapuram district Panchayat. Girls' amenity centers have been set up in 26 schools in the district. Napkin vending and destroyer machine have been installed in all government high schools, higher secondary schools, and all educational institutions. A total of 150 sets of machines were set up in 142 educational institutions in the district. The district Panchayat have taken another project named Snehatumbi to make the district child-friendly, involving all the 73 Gram Panchayat of the district. The project was launched after consulting with experts in this field, including from Child Rights Commission, Kila, eminent doctors, etc. Thiruvananthapuram district Panchayat have initiated many projects for transgenders, including housing and self-employment programs. The various projects and initiatives undertaken for women as well as transgenders makes the district Panchayat a model to other local self-government institutions. Okay, thank you very much to Trivandrum District Panchayat President and team. Now our last presentation is of Kattakada Legislative Assembly constituency. Actually, it is known as OPPAM, the program OPPAM, that is women-friendly constituency. But it is under the initiative and strong willpower of their MLA IB Sadishan. But this made possible with the cooperation and the efforts of the 6 Grama Panchayats, which is Kattakada, Maranellur, Malayangid, Vilappil, Vilavurkal, and Pallichal. So we can see the programs of
this Kattakada constituency, please. ഒപ്പം എന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലം സ്ത്രീ സൗഹൃദ മണ്ഡലമാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ 6 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 122 വാർഡുകളിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്താണ്, അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സുകളെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം. ഒപ്പം ചില പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതിപ്പോൾ 2 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. 2 വർഷം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു എന്ന അവകാശവാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷേ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ജനസഭകളിലൂടെ, ഒപ്പത്തിൻ്റെ വിവിധ വേദികളിലൂടെ, മാർഗങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കകളും ആകുലതകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയും ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. സ്ത്രീ സൗഹൃദ മണ്ഡലം എന്ന ലക്ഷ്യം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. മനസ്സിൽ ഇനിയും പതിഞ്ഞുപോയ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളും രൂപങ്ങളും മാറണം. നാളുകളിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടത്, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പുതിയ കാലത്തെയാണ്, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണർത്താൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക, ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. Kattakada constituency consists of Kattakada, Maranallur, Malayankizhu, Vilappil, Vilavurkal and Pallichal Gram Panchayat. It has been almost 2 years since efforts were made to transform this constituency into a woman-friendly constituency. The objectives of the project are to uplift the socio-economic status of women, to achieve gender equality in social development, to protect the rights of women, to take active participation and involvement of women in decision making, empower women to protect women's justice, and also to empower them to defend and transcend the social condition it provides. Oppam is a comprehensive and integrated women's development program implemented by Shri I.B. Satish, MLA of Kattakada constituency, which has attracted world attention by turning the constituency into a waterlogged soil, greening the villages and carrying the next generation to water conservation measures through the project Jala Samruddhi. It continues its victorious journey today through various activities arising out of discussions with the people's representatives of 6 panchayats, residents associations, NSS volunteers, SPC, library officials and Kudumbashree under the leadership of the district collector by coordinating various departments. The Honorable Minister of Finance, Thomas Isaac, formally inaugurated the project Oppam on Women's Day, celebrated on March 8, 2018, and it was a historic beginning. Haritha Keralam Executive Vice Chairperson Srimati T.N. Seema released the Samipana Rekha of Oppam. On March 17, 2018, at Seva headquarters in Vilappil Shala, a one-day workshop was organized. The workshop was attended by various government officials, officials from non-governmental organizations, and other resource persons. It was a day to seek new perspectives and approaches to bring more clarity to the practical workings of the project. On October 21, 2018, as part of the Oppam project, COOT was formed to create public awareness against drugs. Its purpose was to control the increasing use of drugs, mainly in schools, with the participation of excise, police, SPC, NSS, and people's representatives. Also, as part of the project, 5 cancer screening camps were organized in the constituency with the participation of a large number of people under the guidance of expert doctors.
A seminar was held at the Saraswati Vilasam Library, Ambalathintala, on 3rd of August to make healthier breastfeeding mothers for the children. As a part of the project, a personal development center was set up at the Amachal Family Health Center. The Gender Resource Center at Malankira Gram Panchayat was inaugurated on January 12, 2019 in conjunction with the Women Friendly Constituency Project OPPAM. Yoga training was conducted for all the children and Anganwadi teachers in the constituency as a part of the project. Established student-friendly rooms for girls in 14 schools as well. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് സൗകര്യം വേണമെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. Awareness classes on writing exams without fear was conducted for SSLC and higher secondary students from all the schools in the constituency. പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ്. പരീക്ഷ അത് ആദ്യമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായത് അതെങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ സംശയം കാണും. അത് എല്ലാവർക്കും പദ്ധതിയിലെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചത്. On January 30th, a seminar on the topic Constitution and Women was organized at Kulattumal School by Dr. J. Devika and it had over 400 participants. A suggestion box has been set up for women to write down their problems. After setting up of the suggestion boxes, Gender Resource Center was established in every panchayat, followed by the formation of Janasabhas. Katakada constituency continues its successful journey by implementing various innovative projects which empowers women and their overall development. So thank you, IB Sadishan MLA and other Panchayat presidents, all the Panchayat presidents and team members. Hope we had we had 9 wonderful presentations here. Congratulations to all the elected representatives, officials and key resource persons who work behind these initiatives of local bodies. We appreciate you all and thank you all for sharing and cooperating with us. Thank you. Panelists, we'll go to the panelists. Okay. Yeah, please. I was waiting for you. Please, Dr. Joseph is the director of Gulat Institute of Finance and Taxation. Over to you, Dr. Joseph. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Joy. I think we have by now got exposed to 9 eminent presentations, locally anchored, based upon the local realities and forward-looking. And we have by now 3, as Dr. Joy rightly said, we have 3 eminent panelists. And we must thank them to begin with for joining us. We have Professor Muraleedharan, formerly with Center for Development Studies and currently the member of the State Planning Board. Then we have Professor A.K. Ramakrishnan from Jawaharlal Nehru University and Dr. Vanitha Nayak Mukherjee, formerly with Ford Foundation and currently executive committee member of the one and among other engagements that she has. So to begin with, let us start with Professor Muraleedharan to hear their critical and at the same time constructive reflections on the presentations so far made. Over to you, Professor Muraleedharan. Good afternoon to all. Can you hear me? Yeah, can you just lift your camera a little bit up? Yeah, that's okay. So good afternoon, and I'm really so impressed with all that has been presented here. It is so innovative and such a step forward from the beginning of the WCP that I'm really happy that we are moving at least forward on the way to women empowerment. Now, I'll just say one thing which I think we should all know, and Mr. Madhu was mentioning about the very committed decentralized planning which started at the local level in '96, with the 9th 5-year plan. Now, I wanted to inform people here that actually
Kerala is the first state to have initiated a gender-aware planning with the 9th plan because of its attempt. Why do we call it gender-aware? Because it attempted to integrate women's issues into the planning process. That is what was done very, very consciously. And so every phase of the decentralized planning process, from the first phase on to the 6th phase, starting with the Panchayat Development Report, there was a chapter on women, and every stage had to consider the women's issues. So this is one thing I think we should all know, that actually Kerala was the first state with a 10% component. The Government of India came with a 30% component in the 9th plan much later. I mean, much later in the 9th plan. But Kerala was the first. So I think we should all know that. Now, I'm going straight into the issue of empowerment because I think that's what we are discussing today. And let me see how I perceive empowerment, and therefore how I perceive all these 9 presentations that we saw, that we heard today. Now, empowerment for me is really a process of change. It's a process. It's not something which happens overnight. It's a process, a drawn out process of change. And what is it for? It is to improve women's position in society, because we know that there is a lot of gender discrimination in society. We want to improve their position. And there are some important components of it, you know. There are women's access to improved levels of education, to employment and control over resources. Most importantly, to recognize, reduce, and redistribute their household and care work so that they can get out of their kitchens and do work in the public domain, which is supposed to be exclusively for men. Then to greater voice in decision making, leadership, especially in higher echelons of the political hierarchy. We don't seem to be there anywhere. And within a safe and secure environment. All this should happen within a safe and secure environment where there is no violence against women. So this is the process of empowerment I'm thinking of. And each thing, there are so many schemes which can be steps in this process of empowerment. So we may have steps which are a little far away from empowering, but they are empowering in themselves. And we have steps which are closer to what we would think is a very empowering experience for women. Now, we are sometimes, of course, I mean, I'm not going into the social construction of gender. We all know that there is this whole issue of the sexual or the social division of labor, which makes men be the earners in the family and be in the public domain, and women are supposed to be the homemakers. Very naturally, it is supposed to be a very natural thing for women to be homemakers when we know fully well that so many women are working. So, but this is an issue which is there, and therefore, when we talk of empowerment, we must remember that we are thinking of this change in a way to also bring about some change in this unequal distribution of work. Unequal distribution in the sense that if you are loaded with household and care work and you want to go outside and work, then obviously you are very constrained. You are very constrained because of this. So there is this whole issue of, it's in a way a political issue as well as a technical issue. A technical issue of putting some more resources into women's schemes, but it's a political issue because we are trying also to change to some extent the unequal power relations which have come into existence because of how the social division of labor is distributed between men and women, on top of which there are so many social norms and practices which disadvantage women. So we have to move very strategically and very carefully in our steps towards empowerment. Now, how do I see all these 9 presentations? I just was trying to split them into what was earlier being discussed. So in this sense of empowerment, that every scheme leads us to, as one step towards empowerment, for me, all these are very empowering schemes. Now, of course, some schemes are actually fulfilling what we have been calling the practical needs of women, what women do as women. There are other needs which we call the strategic needs, where we challenge the unequal power relations. So if I just break up, and remember, even though I'm artificially dividing it, lots of practical schemes can also lead to strategic.
empowerment. You know, if you have, for instance, the Jala Samriddhi program, which may not enter into a women's program here, but it's an empowering program because it has made available water to women, which is a very oppressive function that women have to fulfill, to bring water from taps or rivers outside their houses. So there is this whole issue also that you can have a very empowering scheme, which we may not be including here under gender, but actually it leads to a lot of strategic empowerment of women, because now they can do other things instead of fetching water from their taps outside or wherever they get water from. So I just, anyway, to make the discussion a little easier to understand, I'll say that there are some of the schemes which I find as the practical needs, you know. For instance, what I mean is, you have, we have Pratikshalayam, a very noteworthy scheme in Nulpura Panchayat. By the way, Nulpura, somehow the name itself fascinates me. I don't know why. It reminds me of a thin stream of river. Is that what it means? I think, isn't it? So this Nulpura, I've been getting very, excited in their programs because the name itself is very fascinating. Now you have this Pratikshalayam. Now it's a very innovative scheme. The women who are expecting or the women after delivery have got places where they can stay, so they can come away a little earlier from their homes, especially in tribal areas. So, you know, this is a very, it's after all, it's meeting your needs of producing children, but it is a very innovative scheme that they have. Then the other thing I thought was very innovative was a baby cradle in the Varaur Panchayat. I mean, women are coming to the panchayat offices with babies. They can put their baby. Only thing is there should be more than one cradle, because if more than one woman with a child comes, then we may have a problem. So there are these. This is a baby cradle in the panchayat front office in Varur. Then the mom for mothers with intellectually disabled children in Kozhikode Block Panchayat. Then, of course, the range of women-friendly toilets with napkin vending machines, the distribution of menstrual cups, the girl-friendly rooms, all these are in almost every panchayat you find. Now, Katakara has girl-friendly rooms, the girl-friendly women toilets and all, vending machines in Nulpura, in Porur, and in Varur, menstrual cup in Varur. Then we have the cancer detection centers. That's also one. Certain cancers which affect women more than they would affect other categories. So we have that. Then we have high-tech amenities to girls in schools with the Trivandrum District Panchayat, the same, giving them very up to state-of-the-art toilets and other rooms for them as rooms to relax in when they have time to do so. Then we have, of course, I'm not talking about, the panchayats have also come out with a gender policy. I mean, that was the Tanalur Panchayat with the gender policy. Then the block panchayat of Kozhikode also with a sort of moving towards the policy. Then there are women's status studies of a whole lot of. Now, these may look like women's problems, but the way you perceive a women's status study report can actually lead you to very strategic types of schemes. So that is why I think, though I'm categorizing it under a practical need, it actually can lead to, the way you think about the women's issues can actually enable you to structure or propose certain schemes which will meet their strategic needs. So I'll finish off with the practical needs here, the strategic needs. Now, the most important needs are the breaking stereotypes. How do you break stereotypes? And there, I think the Samata newspaper stands out among all the schemes. And editors are 20 10th pass housewives who've been trained, who go and take reports from the villages, the panchayat around them, and that is what enters the newspaper. Now, this is a very, empowering experience, because the more knowledge you give to women, the more you empower them. Why are certain housewives so confident? Have you noticed? They know cooking very well. They know the in and out of cooking. They know the in and out of looking after their house. So they're very confident. So that sort of confidence we need to have in other areas besides cooking and this thing. And therefore, Samata is a very good example of that. Then the block panchayat of the Kozhikode
again, it's called Samata, the Women Empowerment Program. That also is something which is taking different aspects of women's lives. They have built schemes around them. Of course, I had some questions to ask them. I'll come to it later. Then this Tanalur's Samata newspaper, the other very interesting scheme is the school protocol. I think that's the sort of thing which you really have to introduce in every school in Kerala. Because if we have a protocol where we are looking at girl-boy interaction in a friendly way, we will not have so many of the problems which are coming up because of the problems of adolescence. So if you have a thing like a gender protocol in schools, to me, it seems to be a very, very interesting program to be replicated in other schools. Then we have, of course, the Green Army of Vadakancheri. I mean, really trying to change the protocol, the stereotypes, because giving a space specifically to women, even though we keep on saying agriculture is feminized, but we never look upon them as farmers in their own rights, now as workers in their own rights. Now here we have a Green Army which is doing that. Then there's the Agriculture Task Force in Nulpura doing exactly the same thing. And the Green Army, the advantage is that they are actually even teaching them the technology of new agriculture, so that you can probably, I'm expecting that their wages would be higher. And the fact that the wages are equal is the most, what should I say, strategic scheme that I have come across in all these. The wages being equal is something which is really very important to empower women. Now, then there are, of course, the other stereotypes, breaking stereotypes, fitness centers for women. We always used to have fitness centers for men, but now we see lots of them coming up for women. So these have come up in, again, Nulpura, in Porur, in, I hope I'm not leaving out, because they were almost there everywhere. Yoga training in some places. So all these things, they build up the self-confidence of women, and they also are teaching you to see what is happening in society, how come they are being discriminated against. That sort of a thing is also being taught to them. Then we have Manasa, that Manasa program is there, of the Kozhikode block. Opam of the Katakada. Again, the same things, trying to look at the society in a different way and trying to look at women's problems and women's issues in different ways so that they can make the appropriate schemes. Now, against violence. Now here I am very happy to learn that Jagrata Samitis are being rejuvenated, because really Jagrata Samiti is perhaps the only answer to tackling problems of violence against women and children at the grassroots level. And I think if these, the way the description was given of these Samitis, they seem to be doing very well. And I think that is probably one big reason why in the time of the COVID, for instance, we didn't see such, virulent violence against women as was being reported from other states. There was violence. I mean, Kerala itself has done a study. There was violence during the COVID, but not the type of violence which we've been reading about in other states or in other countries. So I have a feeling sometimes these sorts of grassroots committees and all, when they are there, they are easy for us to relate with, and therefore the issues of women's violence can to a large extent be minimized if we really are able to operate our Jagrata Samitis well in. I know I don't have much time. There's Coot against drugs in, I forget which panchayat it was now, but Jagrata Samitis in Varur, in Puvar, in Tanalur, complaint boxes in the Anganwadi centers. Then, of course, the gender resource centers in different places. Again, Porur with a facilitator. Then in Varur, in Katakada. So there are all these things which are coming up. I think maybe we'll see the results a little later. But if you are creating an environment which gives women safety and security and the confidence, I think that's what we are really aiming for, and that is what we are trying to achieve. And in that sense, I think every one of these, now there were many schemes of unemployment, not many. I mean, I am really more of an economic empowerment person, so I would have been happier to see more schemes on employment. There were. And Porur, once again, I must say, took a very interesting, innovative way in which to design employment schemes. They invited the state departments who have, programs on employment of women,
And then those people could tell them, look, these are the resources available, these are the programs for women, and you can. And they took up programs which are not very the usual type. They took up LED units, biopharmacy supermarket, fashion designing, furniture making units. So that also was the thing which was done in a very, very interesting way. Then we have skill development in Kozhikode, Block Panchayat. But what are they doing with the skills? We couldn't quite get from the presentation. Puvar has the self-help group micro enterprises, because in the fishing belt, it is very important for women to have some sort of employment. And we've seen this, especially in those families where the families have been relocated from near the seaside to a bit interior, where the women are in, like Muttatara. Very nice housing complex has been made for them, but the women have no work. So it's very important that we pay attention to these sorts of very specific issues in specific panchayats, which can even further improve the situation and improve or take us nearer to the goal of empowerment. Now, I just raise one or two questions. I mean, I know I'm running out of my time. You see, when the question which comes to my mind in a very natural way, when I see such important, innovative, region-specific programs, I wonder, how come we are not able to spend the 10%? That's one question which comes to my mind. How come we are not able to, if you look at the data even now, the expenditure is less than 10% of the development outlay. So how is that happening? If any panchayat can tell me what are the problems. Now, one problem, it seems to me, like I was just saying, in a panchayat front office, you put one cradle. Okay. Now, is there enough money to reach out to all beneficiaries of a particular scheme in a panchayat? Or is the money which a panchayat gets as part of its developmental outlay, the 10%, is it not sufficient? But if it is not sufficient, then why not be spending even the 10%? So these are the sorts of questions which come to my mind. Why is it that we are not spending 10%? If we did, will we overrun the 10% if we try to meet the needs of every beneficiary for every scheme that we have mentioned here, whether it's girl-friendly toilets, whether it's this Pratik Shalayam. Supposing we had many more that are needed, is that the situation that we need many more? If that is the situation, then we should know that, look, we don't have enough money for this. If we can do just 3.5, but we can't do 4 or 5. So that is one thing which came to my mind. Second thing was, I think we must also look at other sectors where women are, definitely women are there in every sector. We must look at sectors other than Vanita Vikasanam. And the Vanita Vikasanam working group should actually also see what are the other schemes they can probably suggest, which will be touching upon other sectors. Maybe they can contribute something, the other sector can contribute something, and it can be a much more improved women's scheme. So let me once again congratulate, and I'm just waiting for the COVID protocol to be over to visit all these 9 panchayats, and that's what I'm really waiting to do. And I would like to express my appreciation of the very innovative ways they have thought of things. But remember, it's a political issue also. We have to fight to get our rights of equality. So that struggle, in little ways, we are trying to do it. Equal wages, okay, a green army, self-defense of Trivandrum district panchayat, the Suraksha. And of course, all the help that they are giving to transgenders. There are other municipalities and panchayats also providing for transgenders. But in today's presentation, we have Trivandrum Gram Panchayat, housing in the first year, and now they're also giving self-employment and training. So I once again thank all the presenters for all that they have done. And I think that they should look upon it as steps, but the steps which should come closer and closer to the goal of women empowerment. Thank you so much, Kila and Gift and Harita Kerala Mission for inviting me and for this very interesting webinar. I've been attending almost all the others also, and I think that this was a very good initiative on your part. Thank you so much. Thank you, Professor Epen, for that, I must say, very analytically rich reflection, which made my life more difficult.
I think I am expected to translate, but I will be a poor translator. The point is that for the benefit of our local self-government representatives who will be needing a translation, I will try to, I don't know whether I should venture into that. Professor Eapen, ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നൂതനത്വത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളെയും മാഡം വളരെ മുക്താണ്ണം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ കേരളം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഇന്ത്യ അപേക്ഷിച്ചും മറ്റും മുമ്പിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തന്നെ 1996 തന്നെ ഈ വിമൻ അതായത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് മാഡത്തിന്റെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടത്തിയ അതായത് സർവതോന്മുഖമായ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിമന്റെ ശാക്തീകരണമാണ് മാഡം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻവോൾവിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, പിന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, ഇതെല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ എംപവർമെന്റ് ആണ് മാഡം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആക്ടിവിറ്റികളെ 2 രീതിയിൽ മാഡം കണ്ടു. ഒന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ഷീ യൂസ് ദി വേർഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓർ അതർ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മോർ സ്ട്രാറ്റജിക് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിടാവുന്നവയാണ്. 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ 10% പോലും പലയിടത്തും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലവാക്കി കണ്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? രണ്ടാമത്തത്, other sectors, I think that madam what she meant is the linkage with other actors involved എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 2 ചോദ്യമാണ്. Professor Eapen, your second question, if you can say in Malayalam, I'll appreciate. Hello? If you can, hello? Yeah, I hear you. Second question, you were talking about other sectors means, because you see, സ്ത്രീകൾ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കൃഷി, വ്യവസായം, ടൂറിസം, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സെക്ടേഴ്സിൽ 100% വിമൻ സ്കീംസ് കാണും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഐ എം അസ്യൂമിങ് പഞ്ചായത്ത് ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ 100% സ്കീംസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ 10%. അത് എനിക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരണം. ബാക്കി സെക്ടേഴ്സിന്റെ 100% സ്കീംസ് ഇതിൽ വരണുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ, ബാക്കി സെക്ടേഴ്സിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇതില് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇതിലെ പൈസ വെച്ചാലും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും some money will flow to girls because of 49% are girls, 51% are boys in the higher classes, in the lower classes. In the somewhat higher classes it becomes 52 and 48. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ സ്കീമിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അവര് പൈസ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, ആർക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം. Just as at the state level, we know that the departments have the data. അവർക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കീമിലും, സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും. ഞാനിപ്പോ ആക്ച്വലി ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഓൺലി ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്. ഐ നോ അത് ശരിയല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമൻ എംപവർമെന്റിനെ പറ്റി അത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി. ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഇക്വാളിറ്റി. അതിനാണ് ഐ എം കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ വിമൻ. സോ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ്, അങ്ങനത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈസ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പം 100% ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഈ ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ള ആ പൈസ നമുക്ക് how to estimate how much is going to women from the other schemes, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ
നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, okay, 10% ഉണ്ട്. Supposing I combine with industry department and say, look, we'll do this. I'll give them so much, you give so much. അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് 100% women scheme ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ. So ഇതുപോലെ നമുക്ക് schemes ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി we have to play around so that we can spend more and do more for the women. Okay, thank you. I think your Malayalam is better than mine. Thank you. Yeah, I think. Yeah, may I now request Professor K. Ramakrishnan to make his observations and remarks. Professor Ramakrishnan. Good afternoon. മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ? I think English. ഇംഗ്ലീഷിൽ അവസാനം മലയാളത്തിൽ സാർ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ്. അതന്നെ, you can do it better than us. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം. I think I fully agree with what Professor Muraleedharan was mentioning about different initiatives that different levels of panchayats have been undertaking on women's empowerment aspect. And one of the major issues that I found as significant is to what extent women's own initiatives, their own thinking at the local level is somewhere translated into local policies and things of that sort. Whether the consideration of the subjective, intellectual, professional, and other kinds of initiatives that women have in various localities, whether they were in any way translated into the activities that panchayats and and other local bodies are undertaking. The other major issue is whether the initiatives themselves, and most of them are very laudable initiatives, but are they in a way reinforcing patriarchal ideas in different localities, or are they trying to change those received traditional wisdom in local panchayats? This is very important because one could see where, even while one is going, taking initiatives which at certain level have the potential to challenge received wisdom, but whether that is being done consciously, and to what extent is that level of consciousness raising that is coming into all these programs. That's the most important concern that I have, and this is in the minds of everybody, I think, but just raising it for the purposes of our discussion. I've found the Jagrata Samitis, for example, functioning in most places successfully. And it's here that you could see that whether it's dispute settlement mechanisms or, just addressing the issues of women, in these aspects, under what kind of values that one is trying to resolve these problems, whether they are, keeping women according to the procedures provided by conventional wisdom, or are there changes introduced? This is very important in those kinds of functions. This is also true with the Manasa initiatives, mental health issues, and so on. Whether this is limited to counseling and things of that sort, or are we in a way addressing the origins of such problems, the conflicts that people face,
particularly the younger generation face, and also at the level of addressing mental health issues, whether psychiatric and other kinds of interventions are available to people wherever such initiatives have established themselves in some places that I could read, and from the presentations I could understand that they are going on well. One of the most important features that I've seen is the studies undertaken by most panchayats, and to what extent those studies have been translated into policies. Because that aspect was, from all the presentations, this aspect of translation of the results of the studies into policy was not clearly evident. So that's one area that I think all those who are participating today could look into in a more detailed manner. I know that many people might implemented many of the results of those studies, but they are very important, and they will tell us many things, not only of local needs based on those surveys and studies, but also to which direction that one should go. And that normative kind of value that you can get from such studies is also important, not only the statistics of that. One important lacuna that I find in most of the tremendous work that all of you have been doing is the consideration of gender in itself as an independent category. Divorce from class, divorce from caste and communities and other kinds of identities of people, because gender cannot exist in isolation from all these social identities that we have. So to what extent, for example, Nulpura, how much are you doing with the necessities of tribal women, for example? Yes, there are separate programs for that SCST development and many other things. But then in the gender framework also, some of these things have to be taken into consideration so that one could have gender as something that, multidimensional aspect of gender could be addressed, particularly concerning women from different kinds of communities and castes and other groups. The most important thing that I thought, which I mentioned initially itself, is the level of change in the values that we have. So one thing I've noticed this in many places in my own different kinds of interaction with people, elected representatives and others, is still the framework in addressing societal problems still is the general framework of it within the policy frameworks that is given. But does it have, as I've already mentioned, the elements to challenge and take us forward, a progressive aspect about confronting the traditional bondages of patriarchy, etc., and giving us some sense of developing our subjectivities, developing our own worth and dignity. This is very important for women, particularly for women from oppressed communities. So I think that these are general kind of points which, at the same time appreciating whatever being done, are critical issues that we can think about in formulating further programs in the
in the local government initiatives. I won't go into specific achievements of each panchayat, etc. I've gone through these 9 presentations and the notes that were given to me. I've read them very carefully, and the only thing I can say is that I appreciate them from my heart. I, as was mentioned by Dr. Muraleedharan, some of those initiatives in the agricultural sector, the Green Army, Women's Agricultural Task Force, Vadakanjeri and Nulpura, the newspaper initiative of Thanalur, some kind of integrated gender resource center by the Porur Panchayat, that coordinated activity, the Sakhi initiative of Warur, the coastal specific measures taken by Puwa, and I'm not talking about the district panchayats and others. So some of these are important initiatives, and I appreciate that work. We can have a discussion and thinking about these aspects in due course. Thank you very much. Would you mind, hello, Professor Ramakrishnan, whether you have any specific questions you may like to raise it in Malayalam? I'll appreciate it. Okay. Specific questions addressed to particular panchayat? Yeah, no, generally, generally or specifically. Yeah. No, the main question which I've already mentioned, how far is the result of each study being translated into initiatives, or at least form part of those initiatives? To what extent one's action is informed by the studies? Most people have conducted good studies, I understand. So the level of appreciation of the results of that study in policy formulation and implementation at this level, that's one question. That's a general kind of thing. The other one which I've already mentioned is about the Jagrata Samitis, whether individual rights, whether women's own subjectivity, whether they are recognized in these processes, treating them only as complaints in a kind of that quasi-judicial function that many people have been talking about, whether these issues are addressed or resolved in some cases, whether they are resolved with the received values of society intact, or whether there is any change in addressing the patriarchal values already embedded in societies in treating these issues. There are equal pay for equal work and job initiatives and many other things of different panchayats that should be appreciated, and ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? പ്ലീസ്. 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ആരും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കേട്ടില്ല. എത്ര ശതമാനം പണം ചെലവഴിക്കുന്നു? പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതാണ് മൃദുൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം. സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, സാധാരണ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പേര് കുടുംബശ്രീയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങളിൽ ഒന്നിലും
കുടുംബശ്രീ പരാമർശ വിഷയമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എന്താണത്? ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതിലെടുത്താലും കുടുംബശ്രീ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പലതും. എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അവതരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? I have raised two questions. One is very similar to what Mridul had raised. There was no reference to women component plan, though I am certain all these projects were part of the women component plan. So what are the impediments to full expenditure of women component plan? Is 100% of the 10% allocation made for WCP being expended today? The second question is, normally whenever there is a discussion of local governments and women empowerment, I think there will be definitely reference about Kumbhasri Women Self-Help Group Network. But surprisingly, in none of the presentations was Kumbhasri referred to. So I just want to know the reason. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കണക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം താല്പര്യം. നിശ്ചയമായിട്ടും അതുകൂടി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. Mashe, yeah, I think these questions shall we go to Dr. Vanitha Mukherjee. After that, we'll take up this question. I suppose. I hope what the issue. Vanitha is speaking. I didn't know. No, Vanitha is there. Vanitha is there. Yeah, sorry. Yeah. We'll take up this. I think. Shall we now move to Dr. Vanitha Nayak Mukherjee? Mute. Oh, okay. Good to see you after a long time. Yes. Good to see you too. Vanitha, you look tremendous, yeah. Thank you. I hope I speak tremendous. Okay, thank you, Dr. Joseph. And I think it was an amazing set of presentations, and my hearty congratulations for all the very impressive strides that the panchayats present here have achieved in their very long journey for gender equality in Kerala. For me, it's also a very rare privilege to be in this panel and with this very august body of panchayat presidents from the Gram, Block and District Panchayats of Kerala. I always recall the year 1996 when I was based in Trivandrum and where the current Finance Minister, Dr. Thomas Isaac, inaugurated the People's Plan campaign. History was created then, and I think it was such a hopeful, proud moment for all of us, especially for me, because, that is something that one was really seeing after such a long time in terms of democracy at the grassroots. So to see the progress has been nothing short of inspiring. For me, it's also a pleasure to be here with ex-comrades and compatriots like from my activist days in Kerala, Dr. T.N. Seema, with whom long ago I co-authored a paper on gender in panchayats, and the Women's Component Plan with Dr. Joy and others whom I have worked with in KSSP and collaborated later in Delhi with co-panelists like Dr. Muraleedharan, who has been a valued colleague and friends, and other friends who are attending, and I think Eliama from Sakhi. So it was a very encouraging moment of affirmation for me about Kerala. I mean, everyone says I have a huge bias towards Kerala, but I think it's a state that needs a kind of a positive bias compared to the rest of India. And I think what distinguishes for me Kerala from the rest of India, because, among many other things, is its commitment to redistributive justice. And I see the panchayats from 1996 onwards, there have been the spaces and location, rather the vehicles, where this redistributive justice and social justice happens. So I see all the efforts of the panchayats that we heard today as a part of this larger agenda towards work on women's empowerment at the local level, and
to advance this social justice and redistributive justice agenda to create a more equal society. And part of this is that women should be treated. I think the values on which these are based are that women should be treated with dignity and respect by those in public power. We also heard excellent examples of gender interventions, and like Isaac, I was missing the pieces on Kudumbashree, but I think Sarada Muraleedharan dwelt quite a bit on Kudumbashree. That was very, very informative. Now, what I would like to do here is to locate the work presented on women's empowerment in a very broad framework of social and gender justice, so that we can understand or begin to understand. I mean, I have to be very humble here. I know all the hard work that goes on the ground, and to see how the various interventions, these actions and programs, pan out, and to what extent do they meet the goals of gender equality, equity, and thereby genuine women's empowerment. This word women's empowerment is the most abused and used word. So it has several meanings, and it can be sort of sometimes shown of all its political power, its rights-based approach, to something very instrumental and mechanical. So I think it's very important to understand the whole thing. The project for gender equality is political, and that women's identities are intersectional along caste, along tribes, religion, and other identities. And these have to be seen intersectionally and not in silos. So what I'd also like to do is to approach this with some conceptual clarity in terms of what we mean by gender equality and equity. It is not something that, I want to sort of quote unquote educate, because I'm sure everyone here is aware of it. But for me, I think understanding that in its real meaning is something that would help you provide a yardstick to understand to what extent are the programs that were presented here, where the goals of gender equality were met, or would they need to be improved, where, tweaked, how, and reworked to achieve gender justice. So, I think the whole idea of gender equality and equity is that men, women, and transgenders, though they are born equal as human beings, they do not enjoy equal status and privileges. So for every program, every action, every intervention, every scheme, if it has to pass the test of gender equality, I think we need to really think about the two concepts of equality, which is a formal equality where the state frames laws, policies, which Kerala has in abundance, I think very advanced and progressive. But does it have equal impact on everyone? Does it provide equal opportunity to all, men, women, and transgenders is the question. So having this formal equality, having these wonderful laws, does not automatically translate into gender equality for women, and there are genuine barriers. I think women and transgender face specific barriers due to their identity and their intersectional identities of class, caste, age, ethnicity, etc. So due to these barriers that are very structural, that are very systemic and institutional, gender equality is about ensuring equal opportunity by removing these barriers. So that is the whole idea, that if you want to reach gender equality, there should not only be formal equality, but also substantive equality, where all the disadvantages that women face at the intersections of their other identities are actually addressed. And I think gender division of labor, and I would distinguish here between gender division of labor and social division of labor. So in one case, it's about how work is allocated between men and women, how it is evaluated, in the same way as social division of labor. In North India, you see caste-based occupations and how they're allocated and evaluated according to your caste. So
going forward, I also like the idea which Mridul, which Sarada, and I would also like to use. I think it's a very, very useful concept, and that is the practical gender needs, which is the short-term needs of women and strategic gender interests. I won't call it need because it's not just a need, it is something very strategic in the long term. It's about transformation and change. So there were many, many examples that came forward from the panchayats, but does it alter women's roles and responsibility and burdens of care work? And does it also lead to equal responsibilities on men and women? So let's examine the practical gender need. So Mridul gave an example of fetching water. I agree that, you know, it is about making it very convenient, since anyway it is the job of women to do this. You know, they have this role, a very gender stereotyped role of doing all the household work and care work. It does save their time. But where is the transformation where the burdens of care work are shared equally within the household? Having water nearby doesn't change that. That remains unchanged. It only makes it convenient. I think the real strategic gender interest is when the burdens of care work are shared equally within the household, allowing women to be equal partners in the public sphere. Many women cannot participate. I mean, look at the work participation of women all over India. A huge reason is because of care work and the gender division of labor beyond care work, where jobs are so stereotyped and not available to women. There are many barriers. You know, some people talk of the glass ceiling, but there is a ceiling on the floor, you know, the slippery floor, where women just can't enter any of these production units because it's seen as, you know, only man's job, very muscular job. So having said that, I would like to really go into, you know, some of the examples that were given from the different panchayats and examine them and raise certain questions. So I think every panchayat had very fascinating examples of practical gender needs. You know, right from the thing about safe birth. For me, it's not just, and I agree that it is not just a practical gender need, it's also strategic because it's about reproductive rights of women. You know, it is a right, including the napkin vending machines, which is a practical gender need, and the fitness and karate. It is both. It is both because it serves a practical purpose, but I would really want to ask the question that, you know, you have created all these most wonderful, impressive spaces for women to come and exercise, to do yoga. It's a very dedicated space for women. But does it convert itself into a gender solidarity space? Beyond yoga, beyond karate, what are some of the activities in those spaces that are, you know, available and are so dedicated? The other example for me, I mean, for me, two examples really stand out in terms of its enormous gender transformative potential. And I would really like to single out the Vadakancheri Green Army. I was absolutely fascinated by that case study. I mean, here are women who are not only forming their own cooperatives, and we saw they have this uniform like a real army with grass and all that. That was also a kind of an added charm to it. But, you know, they are actually busting the gender stereotypes of work. Climbing coconut palms, only men did it before. Today, women are doing it thanks to the mechanization, but they're doing it. And, you know, it does have an impact around in the society in terms of changing this image of women as weak, as not capable, as only men being able to do their job. So I think this is a very, very important transformation in terms of gender division that we cannot minimize in the Green Army. The second fascinating thing about them was about, you know, the equal value for equal work. And that is another path-breaking thing because there are I mean, I have yet to come across examples in the rest of India where this has happened. And, you know, I have traveled extensively in the north of India, west, east on my work to very remote areas and met people, seen the work.
And I have never come across, except, I mean, the only exception may be during Manrega in the northern states, women's wages increased, but they were never equal to men, never. And this is something that Vadakancheri Gram Panchayat, through this very interesting transformative process, has managed to do it, is really commendable. And my question would be, how did that happen? Because it's really something that, you know, has to be studied and learnt about, because it has so many lessons, not just for Kerala, but other parts of India and perhaps the world, you know, that you can have this process happening for which people have been struggling for years. I mean, it's been a feminist kind of bugbear to keep on talking about this equal work, equal wages, and so on. And this has happened there in a panchayat in Kerala. Is it because they were doing men's work? What is it? Is it because it was a cooperative? I mean, what exactly is it? And I think for me, that is a supreme example of fulfilling practical gender needs and strategic gender interest and bringing about a fundamental gender transformation on about work and attitudes and everything. Every other panchayat, I mean, I don't want to single Vadakancheri, but that one absolutely stunned me. You know, each and every panchayat has very, very great examples, and quite a few panchayats spoke about the Jagrata Samiti. And that is another thing I remember very well in 1997 when Jagrata Samiti was introduced under the National Commission for Women. And it was like something that you just couldn't believe, because so far the issue of violence of women was very, you know, ghettoized to be a feminist groups and women's rights groups agenda. It was never a state agenda, you know, except to pass laws. And here you have this institutional mechanism in Jagrata Samitis all over Kerala, in every panchayat. There is a mechanism to address it. And it's very fascinating that in some panchayats, it's very multi-sectoral, it is very intersectional. You have police, you have the doctors, you have, you know, I mean, it's a very interesting model. And I think different panchayats have different models, but I feel that is another extraordinarily important gender transformative initiative towards gender justice and equality. And some of the lessons that one can learn in terms of what are the best practices. Is there some, you know, every context is different, but is there a certain model or a plan that, you know, one could surface from the different experiences and see it as something that has the most transformative potential? And lastly, what does it see? The thing is that this is seen as an alternative dispute resolution mechanism, you know, and it's very popular because even the caste panchayats do this in North India. The Khap panchayats do it, but it's so gender unfriendly. It is so gender oppressive. But those are the only ways locally available. And here you have a state mechanism. It has all the right values, the right people there, the funds. I wish the WCP funds would go more for it to enhance it and strengthen it. What exactly does it do at the community level? Apart from solving those disputes, addressing violence, does it actually begin to alter the attitudes towards women? Do those families, do those places, wherever there's violence within the family, is there any follow-up, any transformational change? I think these are questions, and forget, you know, panchayats are what is the most, for me, most precious thing about the panchayats is that beyond the household, there's a whole community, there's a system. So bringing about a transformative change, if it is taken on a campaign mode against violence, and, you know, for men to take an oath, I mean, so many oaths are taken, pledge that I am going to respect women outside my home, inside my home. And I think that again has an amazingly transformative potential. There are several examples, and I'm sorry, I don't know what my time is, but, you know,
it's not possible to go. But yes, I also love that samatha. I love the gender resource, the gender study. And I agree that all these processes of having a newspaper, having women journalists create a very vibrant public sphere. Because at the end of the day, you know, it is so important to dissent, to discuss, to put forward opinions, to challenge some of these strong held old opinions, and to see, and for young women of the panchayats to bring out, you know, this whole newspaper with all kinds of articles can be a very transformative thing. And the same thing, the process. You see, the whole thing is the process itself can be transformative, especially in the gender study report. And I'm so glad that, you know, women's groups like Sakhi and all are also partnering to bring about this fundamental change. I think I should stop here, but I have some questions. And that is in terms of, wait, where are my questions? Yeah. So I have one very big questions for the Panchayat presidents here. You know, apart from the Pratikshale, of course, I love that big karate classes of 6,000 young girls. But for me, the sorry, the question arose, you know, it's so important. Again, a practical gender need. Women need to defend themselves. But, you know, having lived in Trivandrum, I remember after dark, the streets are so deserted. You don't find a single woman walking alone on the streets. And you talk to young women, they know how much it has thwarted their opportunities to be part of tuition groups, have the lives that their brothers or other young boys have, the opportunities. So has it resulted? I mean, all this is great, but what is the Trivandrum Panchayat going to do to make roads safe for women throughout the day, 24 hours? Is there any way one could think about that? That would be a strategic gender transformation. Now, during COVID, we have seen that Kerala has really worked very hard for digital inclusion and having lots of women online. And it's almost a necessity now. I mean, it's no more a luxury to have internet. And I think it's one of the states that's really trying its best to do that. So, you know, one is hearing a lot about cyber crimes. I think it's time to begin to think about how can we address cyber crimes, because this is another very important issue for gender equality. Because if you look at the data, and I was speaking to a police officer in Kerala some time ago, and he said, yes, the largest number of cases are violence against women, trolling, morphing pictures, and the blue teacher army, and even teachers are trolled and all of that. How can that change? I mean, that's a large agenda, but I think this is something to begin at the local level, at the panchayat level. And one of the ways to do it is within schools. How can young boys and girls sit together in schools and within the panchayats, have a discussion on what is it that brings about this violence? Why is it that young boys in Kerala and elsewhere cannot respect women? They respect their mothers and sisters. What about other girls? You know, what about their autonomy, personhood, and all of that, and their integrity as young girls? So bodily integrity, I think these are some of the issues that need to be addressed very creatively by the panchayats. And my question is it possible? The other thing is about two groups in Kerala within the panchayats. One is transgenders, and we heard that Trivandrum has an intervention, and I'm sure there are other panchayats. But people with disability, what kind of gendered inclusions would people, women with disability need? Because they are very protected. I mean, parents are always overprotective, not allowing them the opportunity to go out on their own out of fear. So I have these questions. Thank you so much for having me here. Thank you very much. I think, thank you very much, Dr. Mukherjee. I think, I'm sorry. I must say, very
it was actually, it looks like you have been responding to international conference, I suppose. This is very analytically sound arguments, conceptual articulation that as Mridul, that made my life difficult, but I'm not competent of translating or conveying a fraction of what you have said. But I just want to maybe flag off the questions which you raised. That may be more possible from my side. Dr. Joy, can you translate the? I'm asking whether the hello. Okay, let me complete. ഡോക്ടർ മുഖർജി നേരത്തെ സംസാരിച്ചവരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, ഗ്രീൻ ആർമി കൺസെപ്റ്റ്, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു സമീപനം കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, വേറെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും ഉള്ളതല്ല. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള അതൊരു വലിയ പസിലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ സാധിച്ചു? രണ്ടാമത്തേത്, ഈ വളരെയധികം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി is there some learning from that? What something which is more, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഏത് പ്രവർത്തനമാണ്? ഇതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് സമൂഹത്തില് സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചോദിച്ചത്, കേരളത്തില് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രിയില് പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാവുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പഞ്ചായത്തില് അതിനുള്ള സാധ്യത എന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ, എത്ര നാള് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത്, ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷറി അല്ല, അതൊരു സുഖഭോഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല. അപ്പം ഈ സൈബർ ക്രൈം നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, വളരെയധികം വരുന്നുണ്ട്. അതില് ഇരകളാകപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലും വിമനാണ്. അപ്പം ഇതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്. പിന്നെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ്, നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വിമൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യലി വിമൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, അവരെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഏതെങ്കിലും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. I hope, Vanita, your Malayalam cannot be all that bad. I hope I have at least partly conveyed your. So I think you did a great job. My Malayalam is, I freeze in front of audience. I can do a conversation, but I freeze when I see so many people. I lose my confidence. Okay, thank you very much. Thank you very much. I feel flattered. Okay, I think now, I think before opening the question, I think we have. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ is here. He has already raised some questions. I am very sure he'll have more questions to raise and others also will have questions. So നമുക്ക് ഇപ്പോ തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസിനുള്ള സമയമുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാനായിട്ട്? ഒരു ചോദ്യം, രണ്ട് ചോദ്യം ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് ജഗജീവൻ ഉന്നയിച്ചതാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും കുടുംബശ്രീയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പിന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. വേറെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും അതൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്
മൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി വെക്കാമോ? വളരെ ബ്രീഫ് ആയിരിക്കും, കാരണം വി ആർ ഓൾറെഡി ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ്. 5 മണിയായി. ഹലോ നൂൽപ്പുഴ. ഹലോ ആ സാറേ, ഞാൻ നൂൽപ്പുഴ സെക്രട്ടറിയാണ്. പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. 2-3 കാര്യം പറയാം സാർ. ഒന്ന്, കുടുംബശ്രീയുടെ പങ്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക് സാറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ആ സാറേ, അപ്പൊ അതിലിപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിവിധ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർമാരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഒരു വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒരുപാട് പണം കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ട് പോലെയാണ്. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൽ അവരുടെ പ്രൊജക്ടുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നും ചർച്ചയാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ, ആ സാറേ, അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വിഷയം. അതാണ്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവര് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കൂടുതൽ പണം, നമ്മളെ 10% തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ കുടുംബശ്രീയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പണം അധികം ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഗുണഭോക്താക്കളെ അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭയിലൊന്നും ഈ പണം കാണുന്നില്ല. അതൊരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് കുടുംബശ്രീയിൽ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് തലം വരെയേ ഉള്ളൂ, മുകൾ തട്ടിലേക്കില്ല. ജില്ലാ ലെവലിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല. അവിടെ തികച്ചും ബ്യൂറോക്രസിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ജില്ലാ ലെവലില്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഹരിതകർമ്മസേന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കുടുംബശ്രീ ആൾക്കാരാണുള്ളത്. കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പിലെ തൊഴിലാളികൾ മേൽ 100% തന്നെ പറയാം, 95% മേലെ കുടുംബശ്രീ നിന്നാണ് ആളുകളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രസവത്തിന് മുൻപ് ആളുകളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 100% ST വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സാർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു SC/ST-കാർക്കും കൂടി അത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ നൂൽപ്പുഴയിലെ FHCയിൽ ഈ ആളുകൾ 100% ST വനിതകൾ തന്നെയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. പ്രസിഡന്റ്, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയത് വായിച്ചോ? സെക്രട്ടറി നിങ്ങളുടെ എഴുതിയത് വായിച്ചോ? സാറ് 2-3 ആഴ്ച മുന്നേ അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതായിരുന്നല്ലേ സാറ്? ഹലോ, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. തണല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ? തണല്ലൂർ, ഹലോ, തണല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. തണല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലുണ്ടാ? പ്രസിഡന്റ് അല്ല, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. മതി, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് താഴെത്തലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ജെൻഡർ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പൊതുജനങ്ങളും പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ആ ഗൗരവം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും എതിർപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. ഹലോ, കണക്ഷൻ പോയോ? ഹലോ, കണക്ഷൻ പോയി. ഹലോ, കുട്ടാ തുടരാം. കുട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. താനാളൂര്, മലപ്പുറം ജില്ല. സംസാരിക്കേ തീർന്നോ? പിന്നെ
സംസാരിക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. സാറ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കുടുംബശ്രീയെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് സാറ് വിമർശനം പറഞ്ഞു. അതും സത്യമാണ്. കുടുംബശ്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പക്ഷെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. കുടുംബശ്രീ എന്ന രീതിയിൽ സംരംഭകത്വ പ്രക്രിയയിലാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷെ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു അല്പം സ്ത്രീകൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും. അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വലിയ സാഹസമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വളരെ സാവകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. എല്ലാ ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ മേഖലയിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദവിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണം. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ടീം പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സാഹസമാണ്. കാരണം നിലനിൽക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു സമരം ആണ് താഴെത്തലത്തിൽ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. താങ്ക് യു. നമുക്ക് പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ ചെയർമാനാണ്. ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത്. അതിലൊന്ന് കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭരണകക്ഷി ഒരു വിഭാഗവും അതിന് CDS വേറൊരു വിഭാഗവും വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ക്ലാഷ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും CDS നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈലോയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച വിലയിരുത്തൽ സമിതിക്കൊന്നും തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി നടത്തി 10-15ഓളം സംരംഭങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. 11 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വിലയിരുത്തൽ സമിതി വഴി ഇടപെട്ടൂടെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാമെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതൊരു വലിയ ക്ലാഷായി പല പഞ്ചായത്തുകളും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കുടുംബശ്രീ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനായി പലയിടത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് രീതിയിലേക്ക് അതിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ തോന്നൽ. അത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, സ്ത്രീകളുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഭൂമിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാട്രിക്സ് എന്താണ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീഡ്സ് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി സ്പെസിഫിക് ആയി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീഡ് പരിഹരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും? അത് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാല്ലാതെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ഇന്നതാണ്, മൂന്നാമത്തെ ഇന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മൾട്ടിപർപ്പസ് ജിം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനർ വെക്കണം. നിലവിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാർഗരേഖ പ്രകാരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന CWF, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോർഡിനേറ്റർ, യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് വളരെയധികം ഇപ്പൊ തുടങ്ങി അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ആരാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പരിശോധന ഈ ബോർഡും കുടുംബശ്രീ 2 തട്ടിലാവുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ള സങ്കടകരമായ കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Okay. I'm sure the minister will respond maybe at the end. Yeah. Now, shall we go to Vadur Panchayat? Next, അടുത്ത വാഴൂർ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പ്രതികരണമാണ്.
Hello, Wadur Panchayat. Online ആണ് വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത്. ഹലോ ഹലോ ICDS സൂപ്പർവൈസർ വാസ് there here. പ്രസിഡന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ICDS സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടെന്നാണ്. Okay, shall we try now Puvar Panchayat group, Puvar Grama Panchayat? ഞാൻ പൂവാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരദേശ പഞ്ചായത്താണ് പൂവാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഈ പൂവാർ പഞ്ചായത്തിലെ 7 വാർഡുകൾ മിക്കവാറും തീരപ്രദേശവുമായിട്ട് നേരിട്ടും അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാർഡുകളും കൂടെയാണ്. പ്രധാനമായും മത്സ്യബന്ധനം ഈ വാർഡുകളിലൊക്കെ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ്, അതായത് കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, ലാക്ക് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ്, ഇന്റേണൽ മാർക്കറ്റ്സ്, അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സാർ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അൺഅവെയർ അബൌട്ട് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി, അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഈ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകരായിട്ട് കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളൂ സാർ. ബാക്കിയുള്ള സംരംഭകരെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റ് എടുത്താലും, ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് എടുത്താലും അവിടെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കുറേ പേര് ഈ സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അവരുടെയൊക്കെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതാത് പ്രദേശത്തിന്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാത് പ്രദേശത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു എളിയ അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് സാർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജാഗ്രതാ സന്ധികളുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. 2004 പൂവാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജാഗ്രതാ സന്ധികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ജാഗ്രതാ സന്ധികൾ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 293ഓളം പരാതികൾ ജാഗ്രതാ സന്ധികൾ തന്നെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിവില്, ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പരാതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജാഗ്രതാ സന്ധികളുടെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം, കുടുംബശ്രീയുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, മറ്റ് വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയോടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ, ഒരു ശക്തമായ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു എളിയ അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ സാർ. ഹലോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജോസഫ് സർ. ഹലോ സർ. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Yeah. I'm sure we have our Honorable Finance Minister also here. We can expect some response from him as well at the end. Wadur Panchayathil undo? Illengil, shall we go to Kozhikode Block Panchayat? Yes. Yeah. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. Please. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, 10% ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വിനോദൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, വിനോദിന്റെ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പണം കിട്ടിയോ? അല്ലെങ്കിൽ വിനോദിന്റെ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ബയോ പാർക്കിനുള്ള പണം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയില്ല. എവിടെ കിടക്കണത് ഇപ്പോ? ശരി, കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഞാൻ കിട്ടി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇരിക്കരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് വോയിസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏതിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്? നമ്മുടെ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാർക്കിന്റെ ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ല. പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മള് ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ സഖാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് പിന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുമായി ചേർന്ന് അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ഓക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. ശരി. അപ്പോ നമ്മളെ 10% ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഡം ഉൾപ്പെടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ആദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഊർജം അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. 10% ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം 10%-ലധികം ഫണ്ട് വെക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തോമസ് ഐസക് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ 10%-അധികം ഫണ്ട് വെച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്തുള്ള ചില പ്രശ്നം. ഒന്ന്, ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മാർഗരേഖകൾ, ചുമതല പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ട് പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ വർഷം, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വർഷം സർക്കാരിന്റെ 1000 തൊഴിൽ പിന്നെ പദ്ധതിയുമായൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ്, ഞങ്ങളെ പദ്ധതി മൊത്തമായി സമത എന്ന പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറെ കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവായി ഒരു പദ്ധതിക്ക് പിന്നെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് 2.5 ലക്ഷമാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കി സാധാരണ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പിന്നെ ഇതിന്റെ കടമകൾ കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് അതേപോലെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി എല്ലാം പരിശോധിച്ച് തള്ളി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇന്നോവേറ്റീവ് പദ്ധതികൾ വെക്കണം എന്ന് പറയുകയും വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിലവാരം പിന്നെ ആര് കാണിക്കുന്നില്ല? ജില്ലാ തലത്തില് ഈ ആസൂത്രണ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പറയുകയാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളെ ചില പദ്ധതികൾ അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ 10 ലക്ഷത്തിലധികമൊക്കെ 10%-ലധികമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് പദ്ധതികളൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അത്തരം പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന സംവിധാനം കുറച്ചും കൂടി സുതാര്യമാവണം. അതിന് വിജ്ഞാനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിക്കാവുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അതിന്റെ നേതൃത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ 10%-ലധികം നീക്കി വെച്ചത് ചുരുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. രണ്ടാമത്, കുടുംബശ്രീയെ സൂചിപ്പിക്കാതെ പോയതിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ നടത്തുന്നതിന്റെ എല്ലാ വട്ടത്തിലും കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നടപ്പിലാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഞങ്ങൾ 1-2 പുതിയ പദ്ധതികൾ, ജൈവ വൈവിധ്യ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ്, അതിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, അതിന്റെ വാർഡ് തല ഇംപ്ലിമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഒക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. അത് അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, വയോജനങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, കുട്ടികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മാനസ. ആ പദ്ധതിയുടെ ഫുൾ ലീഡർഷിപ്പ് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. അതിന്റെ നയിക്കുന്നത് പിന്നെ മുതൽ അതിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട്. വാർഡ് തല ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് വരെ സ്ത്രീകളാണ്. അത് ആശാ വർക്കറാണ് അതിന് ചുമതല വഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അതുമാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വപരമായി ഇടപെട്ടത് ICDS പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ആശാ വർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്ന് ഈ 5 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം പൂർത്തീകരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു വസ്തുത. അതിനകത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ റോള് വളരെ വലുതാണ് എന്നത് പറയാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്, ബ്ലോക്ക് ലെവലില് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഏകോപന സാധ്യത ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് വലിയ സാധ്യത. നേരത്തെ നമ്മുടെ കുറെ ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോ NRLM എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം മുമ്പ് SGSY ആയി ബ്ലോക്കിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ പോയി, NRLM നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏകോപനത്തിന് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഏകോപനത്തിന് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത്. Okay. Thank you very much. Now, shall we go to Vadakancheri Block Panchayat?
Vadakkancheri Block Panchayat. Vadakkancheri Block Panchayat പ്രസിഡന്റാണ്. Please. ഇത് ഗ്രീൻ ആർമി ഞങ്ങള് 95 ഗ്രീൻ ആർമി ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോ തുല്യ കൂലി തുല്യ വേതനം എന്നത് ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബർ ബാങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ധാരണയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പരസ്പര ധാരണയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകളുടേതായ വിഭാഗവും പുരുഷന്റേതായ വിഭാഗവും ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ അവർ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ഐക്യമാണ്. സ്ത്രീകൾ ഇന്നത് പുരുഷന്മാർ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അത് അവര് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, മെഷീന്റെ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്നതുപോലെ ഇന്നാൾ ചെയ്യും, ഇന്നതാൾ ചെയ്യും. ആ ഒരു മാനസികമായ ഐക്യവും അവരതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് പുരുഷനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെങ്ങ് കയറുന്ന നല്ല ബിരുദധാരികളും ബിരുദധാരികളുമായ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് തൊഴിലും ചെയ്യാം, അതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണ് എന്ന മാനസികമായ കരുത്ത് അതിന് അവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവരതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുല്യ കൂലി തുല്യ വേതനം എന്ന് അവർ വെക്കുന്ന സംഗതി അവർക്കത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ നന്നായി അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ കൂട്ടായ്മയോട് നയിക്കാൻ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നേട്ടം. Okay. Joseph, I have to ask one question. You see, in your write-up equal wage for men and women. Now, ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലിയാണോ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലിയാണ്, അങ്ങനെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കും, നടും, എല്ലാത്തിനും അവർ തയ്യാറാണ്. ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഏത് ജോലിയും പുരുഷനേക്കാൾ ഒരു നിന്ന് അവർ ചെയ്യും. Thank you for the clarification. Thank you very much. Now shall we move to Thiruvananthapuram district, and I may please be excused now. I may have to leave for another meeting. This is the peril of webinars. Thank you very much. I enjoyed, and the next time we will meet. Over to you, Dr. Joy. Could you please take it all? Please come. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. താങ്ക്സ് ജോസഫ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആളുണ്ടോ ഇപ്പം? അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. കാട്ടാക്കട അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഏതാ? കാട്ടാക്കടയല്ലേ? അതെ സാർ, അതെ സാർ. കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാട്ടാക്കടയിന്ന് MLA ക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, വയ്യ. അപ്പോ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ജോയ്, ഇത് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ വെബിനാറാണ്? 13ാമത്തെ. ഇല്ല, ഇന്ന് വേറെ മീറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ അവസാനത്തിപ്പോ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Okay. I will speak also in between English also. With this webinar, we are concluding the webinar series on good practices in panchayats and municipality. Now, Joy just now informed me 13 webinars took place, which would mean something more than 100 local governments presented their good practices in this webinar series. It's a big exercise. Each local government did produce a small video. Their office bearers come online
there were at least 3 say, referees or commentators on the presentation. Some of them were very high order discussion that took place. I have learned a lot from this webinar. In fact, since I am working on something related to experience of local governments in the last 25 years, I thought it is an opportunity to learn. Therefore, I have been very regularly attending this. ഈ 13 വെബിനാറുകൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ബാക്കിയെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഇതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. സോ നൂൽപ്പുഴയൊക്കെ പഠിച്ചത് കൂടുതലും I look into your Facebook. Yeah, almost all panchayats are Facebooks. And I think that's the best source of information of what is happening. Because, very little window dressing would be taking place. It's immediately uploaded. So they have been a very useful source of information. And of course, this webinar series also. To make few comments on today's exercise. All the resource persons were in agreement. That's a very interesting experiment that is going on in the local governments. And expectedly, they would be focusing upon practical gender needs. But everyone brought out certain projects like Jagrata Samasya, which is I think, the largest, referred to by largest number of panchayat. Definitely, it is not. It is more than I think more addressing strategic issues than gender. And some of the panchayats have taken a policy document from the perspective which they try to present integrated programs. That also would require moving away from day-to-day issues that confront women to address in their own way the larger issues of gender empowerment. So, and a very interesting insights did emerge. At least 2 panchayats were very positive about relation with Kudumbashree. In fact, Kudumbashree provided a broad platform for many of the projects for implementing organizational platform, and provided most of the cadres like we know from Kozhikode Block Panchayat. Manoj. Eh? Manoj. Manoj from Kozhikode Block. But Porur Panchayat struck a different note. Maybe in that Panchayat there exists a conflict between the CDS, which may have a different political persuasion than the Panchayat. But I do not want to favorably respond to what Manoj said, that we have a block level organization for Kudumbashree. And then it will be followed by district level organization, then by state level organization. In that process, Kudumbashree will become a parallel structure, hierarchical structure from Panchayat to the state level. And this was something that was very consciously avoided when Kudumbashree was designed. We didn't want any hierarchical tier above the Gram Panchayat or municipality. It will have to be coterminous with the Panchayat and municipality. Because the model before us was a Malappuram district. Malappuram district, there were CDSs, then the block level, then district level. So it was a conscious decision taken then. The kind of problems that we face now would increase manifold if you are going to have block level and district level and state level organization. But I understand, I take the criticism of Parur in the sense that the Kudumbashree mission organization can become, say, bureaucratic, because there is
That's not a popular organization. This is something, a mission set up by the state government, and who may have some different ideas of what should be done. So I think we should fiercely defend the autonomy of CDS and the Kudumbashree neighborhood group. The Kudumbashree constitution was drawn up specifically with this in mind. Now, Kudumbashree should be autonomous from the Panchayat. At the same time, it should have an organic link with the Panchayat. It should not be that the Panchayat begin to micromanage Kudumbashree. So, and Kudumbashree CDS micromanage Kudumbashree neighborhood group. This is very, very important concept. So this webinar, in fact, prompts me that we have to take a very systematic review of this relationship and see the experience. In fact, Jagajeevan also raised this issue. And well, if you, now I don't want to further comment upon the gender issues that were raised. One, I think the major trends visible from the presentation is that people are moving to a kind of policy position, having an integrated program and drawing projects from there. I think that's the correct approach. So otherwise, it will be kind of addressing small issues here, distributing certain things. So, but when we have a larger vision about mission document, then that will be informed by gender theory and concerns. So I think it's a very positive trend that is visible in the presentations today. And secondly, many of them have been truly innovative. And though they have not made explicit, they look at the cross-section of gender with the tribal or class, caste and class. For example, Nulpura, I have been looking into their experience quite closely. That what I find in that panchayat, I don't know if they presented about the first women elected member from the general seat. But anyway, see the entire program of theirs, there's the specificities of a tribal majority panchayat has been taken into consideration. That's, for example, the Pradeshalayam comes. Because, tribal women would find it very difficult to use the normal hospital facilities, etc. But in the tribal custom, there is to be a place where pregnant women, etc. stay. So near the hospital, they have built up this Pradeshalayam where the tribal women can come and stay. They have a special transport for tribal hamlets so that the women and others can come to the hospital and go back, and so on and so forth. I've been amazed the sensitivity of the program that Panchayat with the tribal majority population. And therefore, I'm certain this gender also, though not stated explicitly, they would have, for example, the Pradeshalayam itself is a reflection of this. So that is there. Or take Fadakanjiri Panchayat. Now that is explicitly class, agriculture workers. Now agriculture workers, women work becomes much more visible. They come to have greater control of their earnings because that is paid into their accounts. And three, there is a breaking of the gender division of labor in agriculture here. You don't find the women driving tractors. That's a male's job. When a machine comes, male takes out there. When there is a planting machine, otherwise it's a woman's job. The moment transplanting machine comes, it becomes men's job. But here, they break it. So, in fact, that's an explicit gender intervention at one of the most important occupation in which men and women in Kerala are involved. 30% of the population is involved. So, but I totally agree with you that Kerala has to go a long, long way.
from gender equality, but also addressing some of the most serious issues confronting the health and safety and security of women. Jagrata Samadhi is definitely one of the initiatives, but it will have to go much beyond what is now happening. That accepted, I think it proves one point. That is, okay, you have general laws can be made in the assembly. You can have general awareness programs, but if we want to have action, it has to be at the local level. That's the terrain of intervention. And I think all these examples bring out what is the alternative. State government running a gender program state level. Secondly, you look at, I think there's no time, but I would have liked to sit and diagnose the activists who have been intervening. In all these places, there has been some committed persons who intervened. Of course, I know Vadakancheri, the earlier block Panchayat president, was very instrumental. All these places, presidents have been instrumental. But also, these are also places where there has been intervention of activists. That's what Kerala's decentralization has done. It has opened up democratic spaces at local level, where you don't have to wait for anybody, you can intervene. And wherever there are activists who are willing to intervene, things happen. You can see, for example, you can go to Panchayat, say, design a gender program, and then intervene to help them to implement it. And it's much more easier to do that with a Panchayat rather than try to, say, converse with the department, whether it be Women Development Department or State Government Department, whatever it is. Because that is a hierarchical thing. You can't talk here. You have to go to the minister. But here in the Panchayat, you can take at the local level. So it gives much greater space for intervention. Then you may say the Panchayat is not interested. Fine, you can go to the Grama Sabha in your ward, a small project, they are not interested. There is nothing to prevent you from intervening in the local self-help group, women's group, neighborhood group. That you only have to influence a group, you can intervene. You can have your, say, enterprise created. You can have gender awareness program. That's why the autonomy of the Kudumbashree group is paramount importance. Though I am sympathetic, I am willing to inquire into what is wrong with Parur Panchayat. I would say I will first stand for the autonomy of the women's group, so that it is up to them. It is a group who decides who will intervene there. Of course, they'll have to listen to their federative CDS, but they would have all the freedom to invite anybody to the particular group. That autonomy is very, very important. So I think very interesting process is at stake is happening in Kerala Panchayat. Now, this being the last of the webinar, I just want to conclude that this has been a very, very interesting exercise. And Kilai is following it up with 25 books to commemorate 25 years of decentralized planning experience in Kerala. And about 10 books are edited by Gift, Director Joseph, which is mostly on the PhD theses and other academic studies. Okay. There are around 16 PhD theses on decentralization in Kerala. Of course, you can't expect it only 16, but I think you can make 5, 6 out of them, and 4, 5 books by eminent scholars. Other 10 edited by Dr. Joy, it's a series editor. He is a collection of papers on different themes written by activists and scholars together. Now, it may not be completed this year, but I'm certain by the end of this year, we will have it. And that will be a very important contribution to the body of knowledge of on democratic decentralization.
Now looking back after 25 years, I suddenly feel, for example, RBI has brought state to the finance 2021, 2019-20 yesterday. And they have a whole box on Kerala, which is says Kerala's experience, I mean, in the COVID, the success with COVID, of course, first stage, they say, October they have studied, is primarily for two reasons: the public health system of Kerala and two, the local governments of Kerala. In fact, they go at length to say how local governments' role that have played in coordinating the COVID defense within every locality and so on and so forth. So, in fact, very dramatically, the present crisis, not this crisis alone, the crisis of floods, everything brought out how such something is different in Kerala. You need this crisis moment to realize that. What makes Kerala tick? How this flood comes like this and state government is able to act. It is not the army and so on which did. I tell you, every panchayat, every ward, locality has elected representatives empowered in some sense and acting. In my area, 50,000 persons have been evacuated in a matter of 2-3 days and put up in camps and with no problem. And 2 weeks later, the houses were cleaned. All of them were rehabilitated. Yeah, nobody died. And how could that have been done? See, so the local government has merged, now accepted. These crisis moments have brought like their role in today's Kerala. I don't want to go into details, but you take health, people who use public health facilities have increased from 38% to 48%. You take the schools, the last 5 years, 5 lakh students have rejoined public school system from the private unaided schools. You have sanitation. Yes, despite of all the faults, nearly half the Kerala, I think about 300, 400 local governments have tackled the problem of solid waste management. The roads of Kerala, it's for anybody to see. They have not been as good as in any other time. So much better. You take the housing. 2 million houses have been built in Kerala since the inception of People's Plan. I mean, the litany can go on. The major fault line was when it comes to agriculture, industry, small-scale industry, they were not able to perform. But now that is changing. Kerala, I think, is on the road to self-reliance in vegetables and so on, where panchayats are playing the most important role. Or take small-scale industry. Tomorrow, I am attending a function where CM said Kudumbashree will generate 15,000 jobs in 100 days. Now it is only 60 days. Kudumbashree is going to celebrate creation of 15,000 jobs. Through his people's hotels and this micro enterprises, this, that, everything. Of course, work was going on since the last budget on all this, but now that's coming to fruition. And every local government, the target is for every 1,000 persons, Manoj was saying, for every 1,000 persons, 5 jobs have to be created. We'll look into what Manoj was saying the problem is. I'm not able to understand. I will talk to him directly. And if these guidelines, etc., stand in the way, they have guidelines will have to be changed. That's what I say. So I think it's not a faultless answer, so many problems. And in fact, for everybody who has been involved in this from 1996 or even before that, are still very upset. It's so different from what we envisaged, that how it would transform Kerala. So they have continued to be a dream, but it doesn't mean Kerala is remaining at 1995. A tremendous progress has been made.
And this presentations in this webinar series underline this. I'm very happy to be part of this. I congratulate Joy Element, the director of KILA, and his staff, who have provided the whole technical support to it, and also took initiative for organizing half the webinar, or more than half the webinar. And there was gift. The idea came up while we were sitting in gift for another webinar, Joy, me, and Joseph, and so on. And we had a function like this, and we just decided, okay, we are going to have every week. So it's an off-the-cuff decision. And so gift has also been involved. Some people may think, what is the role of gift? How are we involved in local government? Some people have asked me. I said, well, people get thrown into various other activities also. And this relationship with gift and KILA would continue into the future. And gift will be also specializing upon local finances. We are trying to get some people to come and join gift on this. And also we have a Harida mission led by Seema. Seema also was there in the seminar. And of course, Jagdevan and so on, a whole team of very creative people who are there in the Harida mission. So they have all three agencies. I want to congratulate it. It has been an excellent effort, and this has been the longest webinar. Yeah, it's going to be 5:45. I think we should take more time. And thank you very much. I just want to say one word, Dr. Isaac. I want to say one word, adding to all the achievements. Do you know that the female workforce participation rate in Kerala has gone up from 16% in 1718 to 20% in 1819, reflecting all the efforts the government made to promote women's employment. Maybe Narega, maybe Ayankari, maybe self-help groups, but they created employment. That's what I wanted to tell you. Normally, the lectures, my standard lecture would be that Kerala has gone back from where it was in 1957. In 1957, 19% of women were employed outside the house, and now it has declined to 14%. This is the only place in India which that has happened, decline in the participation rate. In fact, I remember Seema Sanmanida's paper has an introductory sentence on this, but now you can't use it anymore. Women's participation has started to climb, and that's good. See, thing is, I think when there's a very interesting thing, you know, this NSS survey which brings out estimation of household-related employment, job occupations of women, and if not just household job, but household-related economic activities. And we used to say, if you add women's visible employment plus this is very similar to male participation rate. Now, what Kudumbashree, and I think also MGNREG has done is made all this work much more visible. So they begin to be counted. See, about 40 or 50,000 women are employed in the by Kudumbashree self-help group, in self-help activity on agriculture alone. Now, till yesterday, they were doing the same job in the house. But now it has become a visible activity of a group. And therefore, that becomes to be counted, I think. They themselves consider they are employed. Earlier, they would ask the job by a census officer. They would say no. Yeah. So I think this is something, Mridul, you have to very carefully examine what's happening, what is turning. Yeah, very interesting. Thank you so much for having me. So, shall we conclude? Yes. See, I don't know. I don't want to add anything to what Dr. Thomas Isaac and all others have mentioned now. Just to say thanks to all of you, especially our local governments, right from Nulpura, Kozhikode, Porur, Tanalur, Vadakkancherry, Vazhur, Puvar, Thiruvananthapuram, and I don't think I've left out anyone. And all of them who had got
Katakada and Katakada, and a group of panchayats. So thanks to all of them. See, it's very difficult even to request them to be part of this at this time, because they are into the elections, and also to complete their term within next 10 days, 11 days. So naturally they were all busy, but still they accepted our invitation and they participated. It's a Joy, that also underlines the reason why we should call this webinar series of all today. Yeah. We are only So, 1 week from election declaration. So thanks to all the local government representatives for being with us today. And then we have our panelists. Dr. Mridul has always been there, except for one webinar. All others, she has been right throughout there. And another thing she mentioned, that don't call me for all the inauguration. I want to respond, not inauguration. Inauguration means you prevent people to really respond to anything. So she didn't want to be there. And of course, she has been the motivation also in this one. And then we have Professor Ramakrishnan. Last time also for another occasion, we had him with us. So Dr. Ramakrishnan, and then Vanida has been with us some time back, and then she's in and out in Kerala and Delhi, I would say. But anyway, it's a reconnecting also in one way to Kerala, with Kerala. Anyway, thanks to all the three of you for being with us and for giving motivation to the panchayats and local governments, as well as for commenting on all these things. Then we had Srimati Sarada Muraleedharan, who inaugurated this program, our principal secretary. Again, right over the last 25 years, she has been with this People's Plan campaign, while living in Kerala as well as outside Kerala. She was one of the persons who actually took the contents of this People's Plan campaign across the country, or in all other states also. So thanks, madam, for being with us today. And then our colleagues, our partners here from Gulati Institute, as well as Harita Kerala Mission. Thanks to all of them. There has been a big team, large team working behind the scene. So thanks to all of them, and especially my colleagues in Kila. See, for this webinar, of course, our Gender School for Local Governance, led by Dr. Amarda, Vinita, Dr. Amardraj, and Rismia. They have been really active to get all these people together. Thanks to them. But again, all these 13 webinars, there's a huge work behind the curtain. And I have to thank them like anything. Sitting day and night, working on getting these videos ready for uploading and all kinds of things. Especially my young colleagues, Rakhi, Rajan, Elsa, and Ashwadi. They have been fantastic. They have been fantastic. Fantastic, I should say. They have been working all this time. They have been working. And then Dr. Matthew, who has been guiding them. Mr. Matthew, our assistant director, who has been guiding them. And then finally, it's our IT team. See, the way in which they adapted to the new situation during the times of COVID is again marvelous. So led by Mirash and Anup and all others, Ashwak and Jasar and all. So they have been, actually they have been the real motivating factor for us, because once we say that we need to do it, they will do it, kind of thing. Thanks to all of them, and definitely the participants. See, so it's every week. See, in fact, a couple of weeks we couldn't do it because of the holidays or disaster and all other things. But I used to get mails and WhatsApp messages, why it is not there, kind of thing. So that is the kind of enthusiasm shown by the participants. Thanks to all of them. And thanks to all the functionaries of the local governments who are there today, as well as for all the last 12, the previous 12 webinars also. Thanks to all of them. I know that many of the elected representatives are going back to the field, and wish them success to get elected again and come back. And then we go further with this. Best wishes to all of them. And finally, I also need to say big thanks to Dr. Thomas Isaac, who has been the
Man, you all know him. So I mean, with him there, we are a little more confident and we know that this is the way we can work. Thank you, Dr. Isaac. And thank you all once again. Thank you. Thank you. Bye. Bye. The meeting comes to a close. Yeah. Bye, bye, bye. Bye. Thank you, Joy. Lovely seeing you all. Manoj unda? Manoj? Manoj? അല്ല ഞാൻ മനോജിനെ വിളിക്കാം, ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം. മനോജ്, നമുക്ക് പിന്നെ മനോജുണ്ട്. പരിപാടി നാളെ എടുത്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ എടുത്തോളൂ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളോ ആകാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോയാണ്. എങ്ങനെ? ഹലോ, നാളെ മറ്റന്നാളോ ആകാമെന്നാ പറഞ്ഞേ. 3-ാം തീയതി. അല്ല, ഞങ്ങളെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 11-ാം തീയതി തീരുള്ളൂ. ഞാനത് 10-ാം തീയതി വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചു തന്നാൽ. അപ്പൊ നാളെ ചെയ്യാം. ആയിക്കോട്ടെ. 3-ാം തീയതി ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല. നാളെ 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി ചെയ്യാം. അനന്താ അജിത്തിനെ വിളിച്ച് സമയം ഞാൻ കോൾ ചെയ്താൽ മതിയോ? അജിത്തിനെ വിളിക്കണേ. എനിക്ക് പരിപാടി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അജിത്തിനെ വിളിക്കാം. കാശ് എവിടെ വന്ന് കിടക്കാണ്? കാശ് അവിടെ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ? ഞാൻ അതിനിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കേട്ടോ. നമ്മള് പ്രൊജക്റ്റിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ധനസഞ്ചയ ഫണ്ടില്ലേ, നഗര ധനസഞ്ചയ ഫണ്ട്, അതുകൂടി വെച്ചൊരു 50 ലക്ഷം ഒപ്പിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കി അതിന്റെ വർക്ക് ലോഞ്ചിങ് CM നടത്തി. ബാക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ്. ചെയ്യാം, വിട്ടുകളയില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടാം. ഞാൻ അജിത്തിനെ വിളിക്കാം അല്ലേ? വിളിക്കട്ടോ. അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നമ്മളാ ഇനി വരുന്ന മാർഗരേഖയിലൊക്കെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ കുടുംബശ്രീയുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് മാർഗരേഖ ചെറിയ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് പ്ലാനിങ് നൂതന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. എത്ര പോസിബിൾ ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ്. കാരണം ഇത് ഇപ്പോ ജില്ലാതലത്തിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചീഫ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണെങ്കിൽ നൂതന പരിപാടി 996 നടപ്പാക്കി നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ കൈയടി നേടിയ കക്ഷിയാണ്. പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ അല്ലേ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കണേ? അല്ലല്ല, നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ DPCക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവര് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടും. ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ പറയും ഇതൊന്നും ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് DPCകൾ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൂതന പരിപാടികളുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക. And let's do an analysis and see how DPC ഒറ്റ മിനിറ്റ്. DPC റിജക്ട് ചെയ്യില്ല. DPC ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടും. ഈ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കില്ല. അവരത് തള്ളും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹലോ, ഞാനിപ്പോ വിധി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളും എടുത്തിട്ട് I think Kila must do a analysis. And then we'll discuss it in the coordination committee. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ടേമിലെ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ടേമിനിടയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ നൂതനം എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും ദഹിക്കത്തില്ല. Everybody will want to play it safe. അപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ടുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത് ട്രൂലി ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ഒരു പരിശോധന നടത്തും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് we'll see what can be and what should be done. ശരി, നന്ദി. അപ്പോൾ ചെയ്യാം. കിഴക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഓക്കെ, ശരി മനോജ്. സോറി. അല്ല, അടുത്ത തവണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ട, ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോ അല്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോ എന്ന് പറയരുത് 1 മാസം കഴിയുമ്പോ. മനോജോട് സംഘടനാ വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എവിടെയാ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന്.
അല്ല മത്സരരംഗത്ത് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ. എവിടെ കാണാം. മത്സരരംഗത്ത് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു 5 കൊല്ലം. ആര് തീരുമാനിച്ചു? ഇത്തിരി സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൂടെ മാറി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജനകീയാസൂത്രണ പഞ്ചായത്തിലൊന്നും ഞാനില്ല. മൈ ജോബ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ബൈ കണ്ടിന്യൂ മൈ അസോസിയേഷൻ. നമ്മള് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമല്ലോ. കണ്ടിന്യൂ ടു ഫങ്ഷൻ പഞ്ചായത്ത്. അതിനുള്ള ഇടം പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്.